Раз, 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 раз. Ой, так, некоторое время был занят, но мне странно очень хотелось дальше продолжать играть в Драгонагу. Наверное, это стокгольмский синдром. Потому что, ну, блин, я даже думал про то, что, в принципе, вторая Драгонага довольно хуже первой во многих аспектах. Дяри. Как минимум в тех аспектах, что пока что на данный момент практически не было ни одного такого прям крупного решения, которое бы повлияло на что-то в будущем. И так посмотреть, если то таких решений не очень-то много и будет. Welcome, merchant. Not here to sell today, guardsman. My shipment's late. Well, good luck to you then. Плюс тут было гораздо больше диалогов, чем, собственно, геймплея. В чем тоже очень сильно отличается от первой части. Так, что мы тут сделали? По главному сюжету. Ну, понятно, сбежали из лотеринга. Мы, значит, устроились в, скажем так, теневой сфере бизнеса. Авелин устроилась в городской страже. Мы встретились с Вариком, копим с ним деньги, чтобы отправиться в экспедицию. Нашли завещание на дом. Встретили Андерса, встретили Федриса. Принесли штуку на гору, чтобы воскресить Флемет. Дальше по главному сюжету. Сейчас храмовники и чувак, который немножко малификарит из Эльфинажа. А, еще там Кунари этого... Кунари сына наместника похитили. Так. Ну, давай сначала сходим, сына поищем. You ever going to stop harping on the mages? Greetings, my lady. You look like a woman who'd appreciate the finest rubies from Antiva gracing her lovely neck. I bring only the best northern merchandise to the free marches. Actually, I'm more interested in your son. My lady, I'm a bachelor. I've never met a woman of sufficient beauty and charm to tie Vincento down. Let us not ruin the day with such weighty thoughts. Perhaps I could show you my silks. Звездочка. We're not Templars, Sirrah. Fainriel has nothing to fear from us. Maldición, you are a mage. I suppose you'd be kind then to a boy who resists being taken in by Templars? You have no idea. Yes, evidently so. The boy's in over his head. So I sent him to the only man I know who doesn't despise mages. A former Templar named Samson.
Ага. Самсон. Why would a Templar help him? His conscience plagues him, having served the Templars too long. He now helps mages on the run. He stays out of sight during the day. At night, he stays near Darktown. That's the best place to find him. Самсон, это точно чувак, который мучается совестью. Кто играл в третью часть, тот понимает. Вот и так. Я тут подумал. Сначала я думал сделать такой, типа, канонический роман с Андерсом. Но потом я все-таки еще поразмыслил над его будущими действиями. И решил, что нет, он все-таки поехавший. То есть, ну... Я понимаю, что он хотел сделать, собственно, в конце игры, чего он хотел добиться, то есть какое-то разрушение статуса кво между магами и храмовниками. Но это все-таки было слишком, и Андерс поехавший заслуживает за это, если не смерти, то какого-то наказания. И уж точно, типа... И уж точно не хэппи-эндинга. Поэтому я думаю, Изабелла наш выбор. Изабелла клевая. Old Vincento said someone might come sniffing around. You're looking for the boy, right? Feign something. I'll tell you now, there's not much I can do for you. Господи, чувак прибыл из какой-то британской глубинки, судя по акценту. Как в фильме Hot Fuzz, когда там местный чувак базарил, а главный герой его не понимал, и ему надо было переводчика из местных. I'm looking for a retired Templar named Samson. Retired. Sounds better than burned out husk of a Templar begging coins in the choke damp. They don't do anything to keep you, you know. You join the order, you're free to walk away. But they're the only ones who've got the dust. The dust? Lyrium, an ore the dwarves mine. Magic in its raw form. You need to drink the stuff to face down the magicers. Problem is, if you ever try to stop, just about kills you. Is it true you give aid to apostates fleeing the Templars? The mages I help, they're no more than children, newly discovered their magic and terrified. Barely left their mother's skirts, and now we're saying they got to be locked away for their own good. That demons are hunting them. Do you wonder they run? Just looking at you, I'd say you're a man who helps anyone for the right price. What kind of price? Зачем мне ему угрожать? Бабка. How's this? Right. The lad came to me, not a silver in his pockets. Told him there's nothing I can do for him. I pity any mage who is forced to rely on you for protection. I pointed him to a ship captain I know, Rayner. Sometimes he'll take on runaways. Took another apostate last week, girl I sent him. Might have gone wrong though. I heard rumors he took the both of them captive instead. So your good friend's a kidnapper? Can't say I'm surprised. Not a friend. Just someone who's not afraid to try this business. Rumor has it, Rayner had the pair of them locked inside a Keys warehouse, somewhere close to dockside. You want to go looking? You might find the lad before he gets ransomed to the Templars. Or worse. Вот. Да, кстати, вчера смотрел как раз-таки стрим по второму Dragon Age. Ну, типа там услышал, что ну, типа у Хоука из ответов, которые выбираешь, типа, ну, формируется персоналити. Ну, это уже, в принципе, было заметно, то, что я выбираю в основном, типа, варианты из
из категории «Рафлан ебало». И что в некоторых моментах, когда Хоук как-то реагирует на вещи без выбора реплики, он тоже реагирует какой-нибудь рафляной репликой, то есть с сарказмом или как-то иронично все подмечает. Но то, что я еще не замечал, не знаю, правда это или нет, что если, например, всю игру рафлить, а потом начать, допустим, ну, попробовать кого-нибудь запугать, или что-то типа того, то типа запугивание может не прокнуть. А еще слышал, что это от силы воли зависит, но сила воли, так камак у меня будет здоровенная. Так что я думаю, если убеждение зависит от силы воли, то с этим проблем не будет. Ой, ловушка. Так, надо вспомнить, как играть в эту игру. Так, Изабелла. Во-первых, ты апнулась. Прости. Еще посмотрел на Вики, что вот когда вот эта вот штука открывается, это значит 50%. То есть пришло дружба или, соответственно, соперничество. Вот. Ну, тут мы ни с кем еще не набрали, только с Вариком, вроде бы. Удар в спину — это круто. Пусть у нее будет полный удар в спину. Еще надо ей разрядить ловушкой. Вот, я еще хочу постепенно менять Хоук внешность с каждым актом, только не знаю, вот в конце или в начале, в конце первого акта или в начале второго менять. Да, сегодня надо хотя бы первый акт пройти, а то что-то... Please, help me. Anyone. Get the hands! I heard they can't do no spells without hands. You know nothing of magic. Так, бомбочку на этого. Довели бедную магичку до магии крови. That poor girl.
she was. We should see if there's anything here to identify her. Так, ловушечка. You happy now? Письмо Оливии Траску. Папа, я знаю, на какие жертвы ты пошел, чтобы сохранить мою тайну, но я больше не ребенок. Я не могу висеть на твоей шее всю жизнь, пока моя тайна не погубит нас обоих. Я должна жить и развиваться сама, как женщина и как магесса. Удивительно легко было сейчас написать это слово. Прощай, папа, надеюсь, когда-нибудь ты перестанешь разрываться между тем, чему тебя учили, и тем, что ты видишь. С любовью, Оливия. О, так это еще была и дочь храмовника Траска, нифига себе. Так, счета капитана Рейдера. Продано 2 бочки рыбы, крепость наместника, 3 бочки рома, висельник, 1 маг, мужчина-человек, Данзик катакомбы, 25 ревенских шкур, портные Хелтона. Ну, сейчас, видимо, нам надо разбираться с этим самым Данзиком. Я помню, где он стоит. Ну, тут это, конечно, тоже именно во второй части такая надуманная херня, что, типа, вот, то, что маги становятся магами крови, это их, вот, храмовники вынуждают. Даже, типа... So, Это ж... there must be mages in Tevinter who don't use blood magic. Of course, there are slaves. The magisters do not hesitate to collar their own kind. But no magisters. Why must you go on about this? No magister would turn down an advantage over his rivals. If he did, he'd be dead. You know, to use blood magic, you need to look a demon in the eye and accept his offer. I just figured some of them would say no. For aesthetic reasons, if nothing else. Well, look here, boys. Volunteers. Clap them in irons and let's see what the Tevinters will pay for them. Педрис, не хочешь что-нибудь сказать? Make him talk. I can do that. Andraste's great flaming ass! How did you do that? Never mind, I've stashed the boy in a cave, a smuggler hideout on the Wounded Coast. Tevinters will be by to finish the deal today. Now, can I go? Нет, конечно. Sure. Oh, wait. I meant no. Блин, дружба с Фенрисом, вот херня. Я... Ну ладно. Тут это оправданная дружба с Фенрисом. Я потому что, конечно, могу не соглашаться с его позицией по поводу мага, но по поводу работорговцев согласен. Тут разговор короткий. Allow me. Such a slave driver. Looks like they took him to some bolt hole in the Wounded Coast. I wonder if that's near the Injured Cliffs. Or the Limping Hills. Massive Head Trauma Bay. No? Just me? Forget I said anything. Блин. Он превращается в меня ИРЛ. Дальше нельзя идет бой. Это типа какой-то рандом энкаунтер. Такое бывает. Да, с пауками.
Это Джаварис. Out of your element, dwarf. No thanks to this lot. Can't get a decent blade at a bargain anymore. You, though, you're what a man needs. A skilled enthusiast. You can start making sense any time now. My manners. Javaris Tintop, merchant and investor. I need forward thinkers to help court the Canary. Those hornheads in Kirkwall have a powder that explodes, and it's just dust. No lyrium, no demons. Anyone can use it. I have heard of this. It's why their ships are so feared. I doubt they were eager to sell. That Arishok said I wasn't worthy. That only their outcast, the Talbashath, or that mercenary. I said, great, I'll go talk to them. Didn't go over well. But, made me think. Maybe he'll bargain if I get rid of something that bothers him more than, well, me. The Talvashoth. The Talbashath. Are you up for some paid hunting? Да, вот тут с Ришиком тоже очень интересные взаимоотношения. То есть, чтобы все было прям честь по чести, надо определенные реплики выбирать, чтобы он был к нам благосклонен относительно. Small things, shaped to crack faults, not shatter the earth. Plus, they're mostly lyrium. Expensive, poisonous. The chantry controls it topside. The glow makes you a target. Problem after problem. What's the point when we already have magic that can do the same thing? Maybe you have magic, all tough and human and whatnot. But what of the common man? How does he remove stumps from his land, or produce them on his enemies? What does he do when he needs a hole far too fast? Magic is hard to market. But this stuff you can put in a bag. Бабка. All right, I'll step in for you. For a price. I'm done bargain hunting. I want it done right. Now, best I could figure, they're up the Wounded Coast, a whole camp. Take their heads off and meet me at the compound in Kirkwall. Get this right, and we'll be richly rewarded. Richly. Что тут еще есть? Эмбриум. Эмбриум – цветок из семейства орхидеи. Его целебные свойства были обнаружены именно благодаря его редкостной красоте. Любимая дочь лорда Игнаса Пуленко из Орлея пала жертвой ужасной болезни легких, перед которой были бессильны врачи. Полагая, что девочка скоро умрет, родители окружили ее ложем множеством ярких цветов, чтобы хоть как-то скрасить ее последние дни. Каково же было их изумление, когда девочка начала поправляться и с каждым днем становилась все крепче. Отец и мать были безмерно изумлены, однако ликовали. Наконец, врачи обнаружили, что аромат одного из цветков облегчает дыхание больной девочки. Цветок этот и был эмбриум, который позднее стал называться чудодейным цветом. Другая разновидность этого растения, обладающая определенными магическими свойствами, зовется черный эмбриум. Так, по этому пути нет абсолютно ничего. А если вот сюда? Трактат о кастах. Трактат о кастах и домоводстве — это что-то типа это... Домостроя? Древнерусского. Ну как древне. I'll deal with this. Go down.
Так, вот тут какой квест? А, тут пещера работорговца. Так, еще веретенка. Скрытых стен тут нет, как в первой части. В эльфских руинах, за которым был один из сундуков на эту... на квест любовная переписка. Да. Вот, а еще когда я гуглил на днях, я почему-то думал, что Dragon Age, как и Mass Effect, все сделаны на Unreal Engine 3. Но все-таки оказалось, что это не так. То есть это все биоваровский движок. То есть в этом, в которой он назывался как-то типа Одиссея. Потом в Невервинтере был Аврора, как в первом Ведьмаке. Поляки для первого Ведьмака его выкупили. А тут что-то... Не помню, короче, как назывался, но это тот же самый движок, только свой. Так. Резкое движение. Do not mock me, Southerner. Why are we even talking? Kill him. You're mad. He's going to slit my throat. You're no good to me as a corpse. Get down. Вот что, у них маг, что ли? Ай-яй-яй! Андерс упал. Да, у них маг. В тюрьму. You would have let him kill me. He had a sword at my throat, and you just... I mean, thank you, but what if you were wrong? Одиссея. I'm never wrong. Huh. That must be convenient. Who are you? Are you working for the Templars? Your mother sent me. Huh. Hardly a difference. I can't believe her. My whole life it was all, I'll love you and protect you. Then I have some bad dreams and it's off to the Templars. Не, ну, типа, отправлять его к храмовникам это вообще не мой вариант. I'm here to help you, Fainrail. Why? You don't even know me. I am you. I guess you are. Would
Is there any chance you'd help me reach the Dalish? That's where I was trying to go. See if they'd take me in. I'm as much Dalish as human. You don't whittle down those ears. They're apt to shoot you on sight. I'd rather be killed by the Dalish than turned tranquil by Templars. Look, I know it's different in other kingdoms, but here, no one helps circle mages. Anything the Templars don't like, you get the brand. The Dalish, they've had magic forever. They could teach me. I won't be a danger, I swear. Keeper trains him, keeps him safe from demons. No one gets locked up. Sounds like a winning plan. Because no Dalish mage ever went astray. Was your mother right? Are you plagued by demons already? I can't say for sure. I have dreams. There are voices in the dreams. They ask me to come, to give shape to the void around them. But the Dalish keeper is wise. If anyone can help, she can. Да-да-да, мы уже ходили. I'll make sure she takes you in. Then she does not hate humans. Oh, you don't know what a relief that is. I knew she could help me. Thank the creators, you were the one my mother hired to find me. I will forever be in your debt, friend. So, who's going to tell Mother Dearest? She must be just dying to hear what happened. Валя, сколько уже с Фенрисом? Ну, еще не 50, да? Да, еще не 50, но уже близко. А с Андерсом? Нет, еще далеко. Это закрыто камушком. Тут вот можно пройти. Дайте пройти, чуваки, вы чё? Защитная перчатка алхимика. Да, видимо, на что-то ближе к роге. О, малиновые. По-моему, из малиновые это значит из сета. Так, там у нас пещера Талвасгота. Another friend we haven't met? Там что за хрен моржевый? No further, human. Calvishoff control these passages. Ambushes are usually quieter, Kunari. I did not intend to ambush. I expected to warn a caravan, but you are not helpless. The path ahead is littered with my kind. If you are as skilled as you look, it would please me if you killed them. Я понял. And I should trust you. I have no history of betraying your people, only my own. I did not like my role, so I left the queue. I do not wish to be a murdering thief, so I left these Talvishoff to warn their victims. You are no victim, so now I will leave. I want a friendly way to get what I need. You will be disappointed. They are reveling in chaos.
It is a wretched freedom. I still need order, even if I insult the core of the Qun by selling my honor as a mercenary. Сваливай Do I уже. really have to convince you to do the right thing? I have already done more than was demanded, by my own choice. You have my word of caution, human. Heed it or do not. Sometimes I think their brains are twisted up in those horns of theirs. Да, в принципе, все, как я хотел. Типа, спасибо за совет, а теперь уебывай. О, заразная бомба была. Nicely done. Да, вот похожие двери тут есть, но они все-таки не скрытые. Да, лейаут пещер один и тот же. Пауки заставляют танцевать степ. Сырой лирил.
Да, абсолютно тот же лайаут подземелья, только с парой перекрытых ходов тут, с парой перекрытых ходов там. И это уже, считай, 2 отдельных подземелья. Ресурсы сэкономлены. Так, блин, у них аэробаз где-то. Да. Немножко похиляю себя. Еще это может быть немного похиляться Андерсу. Это Изабеллу съели. Подожди. Надо ему тактику прописать. Чтобы, да, он был хиллером. Драчун, это драчун. А я жопу щекочун. Сейчас аэробас отъехал. А у вас пламеняющая бомба. Красная милость. А, ну мы типа развалили того с готов. И сейчас надо сказать Алишику, какие мы молодцы. Сперва зайдем на гору. Посмотрим, дошел ли Фенриль, и спросим за квест травника. Еще я бы зашел к Траску, спросил про его дочь, потому что я не знал, что та одержимая это его дочь. Я раньше это письмо не читал. Нужно еще к торговцу зайти. Фенриль стоит. I can't thank you enough for letting me come here. But it hasn't been quite what I thought. Ой, это что ты, блин, думал, что будет? Getting sick of all the elves? It's better than the circle, but we haven't made as much progress as I hoped. You know, when I lived in Kirkwall, I felt like everyone could tell by my face I was an elf. Now I understand how easily I passed. It's harder here. Still, we appreciate you bringing him here, friend. We would not see a son of our tribe suffer alone. Please, accept this as our thanks. Еще голдуху дали. Так, а где тут этот про задание травника? Так, да все продать.
Спирального глаза пока оставлю. Алхимика, ну, тоже пока пусть лежат. Буду ходить во всякой DLC-шной дряни. Чё про травника говорят? Чистую железную кору удалиться могут сзади искать. Айден? Железную кору еще. What use is ironbark to you? I've never met a Shem who could bend it to his will. Either way, I'm out of stock. I do know where it can be found, but it is impossible to retrieve. Our people were forbidden from venturing to the area after we lost 2 of our best hunters there. What happened that warriors as skilled as the Dalish refused to venture to the area? Your respect for our hunters is most surprising, stranger. The place is overrun by darkspawn. If we tried to eradicate them, we would risk the precious few hunters we have left. I'll show you where the area is. What you do with the information is up to you. У него щит прикольный. Типа такой, странный. По-моему, собственно, для персонажей тоже есть такой. По аптечку схавайте, а то чё вы как не родные. Так это где? Во, опутка с железными деревьями. Опушка. Опушка с железными деревьями. Выглядит точно так же, как место, где мы убивали сына судьи. Огер. Ау! Камнем в лицо. Чистая железная кора. Теперь вроде все квесты травника выполнили. Можно все идти сдавать. Так, ну сперва сдадим блудного сына. Why was your friend made tranquil? Do you know? No, and it doesn't matter. Nobody deserves that. I know some mages who deserve that. Really? Perhaps they should start making slaves tranquil.
then they wouldn't dream of escaping. Wouldn't that be wonderful? Slaves do not attract demons that try to possess them. Which clearly justifies it. What a perfect solution. Your son decided he'd rather be an elf than a Templar prisoner. He joined the Dalish. What? But he is human. They did not even wish me to raise him among them. But they do value magic more than the men of Kirkwall. Perhaps he can have both safety and freedom. As I said, I have little money, but this is a Dalish ring that has been in my family for generations. Please accept it with my thanks. Greetings. How is your wife doing? Still recovering? The weakness comes and goes, but I'm hoping for the best. Thank you for asking. Да, к Мерли можно зайти. Побеседовать. This city is amazing. Do you know I saw someone get mugged? Right outside. It was fascinating. Everything happens here all at once. How does anyone keep it all straight? Someone has jumped outside your door, and that's exciting? It must be the alien age greeting. Hasn't happened to me yet, though. They must not like me. It's so busy here. So many things just get lost. The Templars haven't found you, have they? I've been careful, even among the Dalish. Keepers never work magic in public. And I think the Templars don't even see me. I'm just another elf in the alienage. Do you miss the Dalish? I miss Haren Pyle stories. The creaking of Aravels in the breeze. The city is so busy and confusing. And the elves here are not like my clan. But I'll get used to Kirkwall in time. Think of it like a game. You can pick up all the things people drop and overlook. Maybe count them. I think they mostly drop garbage. I'm glad you came by. I needed someone to talk to. Ладно. Так, пришло какое-то письмецо. Ладно, зайдем. Любопытно. Милосердный поступок. Гордая наследница семейства Хоуков. Не смею обратиться к вам напрямую, но недавно мы встречались. И я понял, что у вас добрый нрав и необычные таланты. Не откажите мне во встрече за городской чертой. Я хочу попросить вашей помощи в одном деликатном деле. В знак доверия прилагаю к письму скромную сумму. Если вы поможете, то получите больше. Пожалуйста, приходите сразу же, как получите письмо. Если вы не придете, в моих руках окажется множество невинных жизней. Искренне ваш друг. Not before he gave it a shake to see if there were coins inside. I was worried they would fall out. I'm with you, sister. For now. Так, мы все еще той же пачкой путешествуем. Так, я хочу сначала сдать пороховые надежды. Ну нет, ладно. Оставим так, послушаем это дело уже. Let me pass. I have business with the dwarf Javaris and your Arashok. The short mouth, yes. Enter if you must, Basra. You go on ahead. I would rather not. An awkward time to run off, Isabella. Ah, you know I'd never leave you. It's just that I really have to leave. Now. Ударим. Народ
Кун, вероятно, наименее понятая нация Тедеса. Войны с Кунари были чудовищно жестоки, однако то же самое можно сказать и о событиях вроде раскола церкви или падения Твинтерской империи. Частично в этом непонимании повинна природа. Раса, которую мы именуем Кунари, имеет поразительную внешность. Природа дала Кунари грозные рога и нечеловеческие глаза, поэтому невежды, глядя на них, видят чудовищ. Отчасти виной этому и языковые проблемы, только считанные представители народа Кун владеют общим языком, и лишь единицы из этих немногих владеют им хорошо. Для нации, которая стремится к совершенству, уметь что-то делать сносно воистину унизительно. А потому Кунари в обществе иноземцев часто хранят молчание, потому что им стыдно. Однако в основном это непонимание порождено самой культурой Кунари. В представлении Кунари их общество является единым существом, живой сущностью, за чье здоровье и благополучие несут ответственность все. Каждый отдельно взятый член общества — лишь малая часть целого, капля крови в его жилах. Каждый значим не сам по себе, а лишь как часть общества. Именно поэтому кунари, которые знают большинство иноземцев, являются солдатами кунарийской армии, в которых кун видит тело. Руки, ноги, уши, глаза. Словом, все, что нужно живому существу для взаимодействия с окружающим миром. Невозможно познать человека, изучив только его руку или ногу, а стало быть, невозможно по-настоящему узнать кунари, пока не посетишь их города. Именно там обитают их разум и душа. Все герои, либо пар воли, можно увидеть кунари во всей их целостности. Там наиболее наглядным становится объединение кунари в единое существо. Работники, которых кун именуют разумом, производят все, в чем нуждаются кунари. Душа, жрецы, ищет более полного постижения мира и самой себя, а также доставляют тело и разум в непрерывном стремлении к совершенству. Тело служит связующим звеном между душой, разумом и миром. Все и вся имеет свое место, предопределенное кун, и на этом месте они трудятся во благо единого целого. Если жизнь не индивидуальности, то убежденности и равенства. Да, кунари — это очень странные ребята. А еще эта раса не называется кунари. Но они, короче, всей расой приняли эту идеологию и стали как бы идентифицироваться, что вот эти пацаны — это кунари. Хотя талвазготы, например, имея ту же расу, кунари не являются, потому что они, собственно, отвергли кун. А так раса называется касситы. Но это никто не использует, потому что они все, блин, кунари. About time you showed. I've been here for hours. Ari Shokost, Maraz Shokra, Anan Isamkyun. The Kyun from an elf? The madness of this place. Tell me that, Hound. We shall see. Yes, well, that said, I'm here to report that your hated Talvishoth were felled, one and all, right? Yes, they were. So, I'm ready to open negotiations for the explosive powder, as we agreed. No. He's not getting it. Make your chatty elf say something. Any insight that would help? Kunari do not abandon a debt. I humbly request clarification from the Arishok. I have a growing lack of disgust for you. The dwarf imagined the deal for the Gatlock. He invented a task to prove his worth when he has none. Then we have wrongly inserted ourselves in your affairs. Would you have us kill this dwarf? Wait, what now? If you face Talvashoth, he is not worthy of dying to you, as he was not worthy of dying to them. But you keep good company. Let him live, and leave.
He had big plans for your recipe. I was supposed to get a piece of that. Dwarf, did your imaginary bargain make promises on my behalf? I expected your wisdom to be more profitable. Then you will pay on my behalf. Sod it all, take your coin, take whatever. Hornhead oxmen and mongrel dogwards suck your own powder and blow your head off, sod it. You will leave as well, human. There's no more coin for you here. Вот таким образом, благодаря Фенрису, мы только что... Ну, Фенрису и Dragon Age Вики только что заработали целых 2 поинта уважения Ришика. А еще в этом акте будет еще одна возможность заработать поинт. Так, там кто-то за городом хотел встретиться с нами. Я думаю, это Траск. Насколько я помню, это дракошка. Так, ну сперва по традиции все надо оббежать, а потом уже идти по мейн-квесту. Куча костей с 8 серебра. Ну, у меня, кстати, уже есть полтос, чтобы Бартранду отдать. Так вот, незаметно накопилось. Поэтому, я надеюсь, сегодня мы на глубинных тропах так и уже побываем. Потому что, ну, первый акт затянулся, затягивать его не хочу. Вот DLC забавно можно проходить хоть в первом, хоть во втором, хоть в третьем акте. Из-за этого немножко меняется их наполнение. Сейчас я всю карту тут открою. Не люблю, когда карта не открыта. И да, мы поговорим с Тараском. Тетка Траск. Ariane tells me you sought a better path than the Circle for her son Fainriel. I thought perhaps you would be willing to show mages a kindness once more. Do I know you? I am Sir Thrask of the Templars. I know from the compassion with which you treated Fainriel that you are someone who cares for the fate of apostate mages. What? You can't be nice yourself? You are no Templar. You cannot know what a badge of shame that would be. There are a number of apostates hiding in those caverns. We are not going to kill apostates for you. I was hoping you might speak to the group.
Convince them to surrender peacefully before my fellow Templars arrive. Do the other Templars intend to do worse than recapture the mages? Sir Karas is a Knight Lieutenant of the Templars, a great crony of Meredith. Should he find apostates hiding from pursuit, Meredith will consider him justified in murdering the lot of them. Мне стало так холодно, я одеяло на себя натянул. Чё-то мороз, дубак. Who's Meredith? You have clearly not been in Kirkwall long. Meredith is Knight Commander. She has changed the rules for mages in Kirkwall. They are less free than elsewhere. Though I dare say she has created as much dissent as obedience. Who are these apostates? Where did they come from? These are the mages of the former circle at Starkhaven. It burned to the ground, and their Templars sent for us to relocate the survivors. Unfortunately, they escaped on the journey. With their phylacteries burned, it has been nearly impossible to track them. I would not like to see this become a massacre. Thank you. Your compassion does you credit. These mages have shown they attack Templars on sight. You have a better chance than I to convince them they are better off alive in the Circle than free and dead. Sir Karas hunts them as well. If they have not surrendered by the time he arrives, this will be a bloodbath. Sir Karas, да. Так, уже некоторые начали понемногу бладмейджить. They've raised the bloody dead. They must be truly desperate. Mages will always resort to the forbidden if they feel enough need. Please tell me when to force these poor fools back into the Circle. Вот интересно, то есть, с одной стороны, любая некромантия в этом сеттинге, то есть это, грубо говоря, призыв духа или демона. В основном демона, потому что, ну, как мы знаем из предыдущих частей, духи и демоны различаются только тем, что демоны стремятся в этот мир, а духом и в тени хорошо. Вот. Типа, это притягивание, грубо говоря, демона из тени в уже неживое тело. Вот. И то есть в любом случае, ну, как в любом случае, то есть тут вот это вот опять же двоякая ситуация. То есть по большей части считается, что... Да блин, подожди, заткнись. This tomb. Are you with the Templars? Please, I need to go back to the Circle. I never wanted to get involved in this. Not when he started making those things. Вот, типа, по большей части магия крови и призыв демонов как бы тут отождествляется, то есть полноценный контакт с тенью для, собственно, для призыва демона может быть, видимо, вызван только магией крови. Вот. Но, с другой стороны, в первой части
у главного героя мага может быть заклинание тоже, которое поднимает мертвяка, который за нами ходит. Что это тогда? Who is he? Decimus. It was his decision. He kept saying the Templars would label us blood mages if we fled. Why not use it if it's our best tool? Typical excuse. He slit his wrist, and the magic, it rose from the blood and woke the skeletons in the cave. I ran. Decimus is wrong. Blood magic is a work of evil, not just a power the Templars keep from us for spite. Decimus is the leader of these mages. He's crazy. He said with our phylacteries gone, no one could find us. We would be free. I think maybe he set the fire. There must be a demon working through him. No normal man would profane the dead like this. Someone starts raising undead and it's all downhill from there. I've been at the Circle since I was 6. I've heard about demons, blood magic. They warned us, but I never thought I'd see it. The rest of them, they're still following Decimus. He's gone mad. I think he'd kill us all just to take the Templars down. Thrask waits outside. You will be safe there. Я не знаю, тут тоже есть кодекс? Да, тут есть кодекс. Так, ну, одержимые, это понятно. Это маги, которые посетили тень. И так далее. Вот. Ходячие мертвецы несут живые, вернувшиеся отомстить, как мне от поклонника суеверия, это трупы, в кои вселились демоны. Вот. Вот, например, восставший из мертвых труп подержимый демоном гордыни или вожделения. Один из самых могущественных одержимых. А магия, знание... Это про шмотки. Так. Совсем то. Блин, есть что-то про именно магию крови? Ну, про Алистера есть. Про магию крови конкретно нет. Потом придется почитать про это на Вика. Вот, а тут вот этот... Вот в тех двух пещерах вот этот проход был открыт, а в этой пещере этот проход закрыт, что делает это абсолютно разными тремя пещерами. Угу. Так. They're here. The Templars have come to take us back to the Circle. Decimus, no. Stay your hand. Она сперла мой стиль. What do I care what shield they carry? If they challenge us, the dead themselves will meet the call.
Achiever! Так, Децимус быстро действует. И хрена он. Так. Ну, хотя бы тут был автосейв. Первый, по-моему, бой, где, видимо, придется стараться. Такс. Вот этот вот красный круг дерьма, который он ставит на землю, это просто жесть. Эстеба, выпей, не успел. Подождите. Панацею всегда включай. Куда ты вообще пошел? Блин, опять красный кусок говна. Так, можешь... Да, определенно. Время, быстрая выпивка. Все. You killed him. Oh, Decimus. You should have listened to me, love. I saw what you are. How could you murder one of your own just for daring to defy the Templars? Ты чё, мразь? I do not need to be part of the circle to know blood magic is unnatural. I warned him. I told him once he marked himself as a blood mage, that was all anyone would see. Да. Supposed to believe that you had no part in his actions? I swear to you, I have had no truck with demons. Please, we only want our freedom. Without your help, the Templars will execute us all for Decimus's crimes. Знаю эту херню. Вот я построил 100 домов, и никто не зовет меня Децимус строитель. Да, но стоило один раз использовать магию крови и выебать козу. If not in the circle, how do you intend to live? I hear there are places outside the free marches where the Templars are not so vigilant. Why not? It's not like I'll be joining the Templars anytime soon.
Then we must first throw off pursuit. There is a Templar who followed us. You must have met him when you entered. Kill him, and we can get clear of Kirkwall before the Templars send more men. Чё, мразь? Better the death of one Templar than so many innocents. Нет, Андерс. Let's murder a Templar. Surely that will help. Will you buy us time? Что? Я могу сказать ему, что вы мертвы, но типа я больше не хочу даже тебе помогать, потому что, ну, типа, Траск был с нами очень вежлив, и он вообще адекватный персонаж. А это, блин, с корабля на бал такая: «О, вы убили моего, блин, Децимуса, он всего лишь был магом крови, который уже там чокнулся и трупов сразу, типа, накинул». Да, конечно, он, типа, это все потому, что он жертва, но нет. Нет. Я скажу ему, что вы мертвы, но лучше бы вам убраться и не появляться здесь больше до третьего акта. By the time I'm done, these Templars will swear that the sky is green. Your confidence almost makes me believe you. But I spent 2 weeks traveling with these Templars. They strike first and think after. They are far easier to kill than to fool. I hope you know what you're doing. Вали, пока не передумал. Эри? I just want to get out of here alive. You happy? Да, блин, завесу порвали, ублюдка. Сейчас всех трупов тут вилкой чистить. Вот завесу-то порвали, как хорошо стало. Are you trying to tell me this boy is all that's left of the apostates? I ran away when they began to use blood magic, sir. They are not in the caverns, Sakaras. I have thoroughly explored. Who is this? Это если мы скажем, что мы убили магов, то, во-первых, он может нам не поверить, во-вторых, это не вяжется с тем, что... Это не вяжется с тем, что Траск только что сказал ему, что мага не в пещере. А давай скажем ему сначала правду, что мы друг Траска. Oh, did he? I've had my eye on you, Thrusk. This isn't the first time you've granted quarter to rogues. Kill the traitor and his friends. We'll find these demon worshippers ourselves. Его!
Сразу совсем неадекватный, что ли? Не, мне даже не жалко. Херово, конечно. There can be no peace between the mages and Templars of Kirkwall, sir. It has gone too far. I like her Your grace. people should leave. Others will come looking for them soon. Why are you still here, sir? Why did you not fight alongside your fellows? I would not join my name to the likes of Karas. But I cannot support blood magic either. I suppose my side has been picked. I will tell the other Templars you killed Karas and I came upon the bodies. I will give a false trail to follow. Thank you. And thank you. Please accept this as the only reward I can offer. I dare not carry a staff with the mark of Starkhaven on it now. This has been more than I expected. We must away. As must we. Come, Alan. I'm sorry you were the only one I could save. Ну, не самый лучший исход вышел, но пойдет. Грейс, конечно, тоже мразь, но и этот мразь. Это херня, шутай херня. А с Грейс хотя бы будет еще интересный квест в третьем акте, насколько я помню. Так. Так, крепость наместник. Сейчас домой будет зайти, чтобы травмы снять. Insist if you must, but Viscount Dumas will see no one. If you've news of Seamus, I will relay it to him. Fine. Tell Dumas my scouts have tracked the boy and his Canary captor to the Wounded Coast. I'm taking a full company after them, and when I return, I expect him to make a show of the reward. So many to deal with one Kunari seems excessive. He may be Talvashoth. The Winters leave nothing to chance. Get out of my bloody way! Yes, what is it? If this is about a rescue, that woman did not seem the type. She is the type I feared we would attract. As I told the others, Viscount Dumas' son, Seamus, is missing. We suspect he was taken by a Kunari. If you would like to try your hand at securing his safe return, feel free. I have certainly granted no exclusivity to the Winters and their violent approach. There must be suspicions about why the boy went missing. Why? What have you heard? Nothing. Until now. There is truly nothing known. He is gone, and there have been sightings of a Kunari. The only complication is that Seamus is known to be of a sympathetic mind. He may have placed himself in danger, but it is danger nonetheless. Ришка спрашивали. Kunari are not wild in the city. Petition their leader for the boy's return. The Arishok has declared that it is not his role to do so. Apparently their rebels, the Talvashoth, are hunted anyway, killed for what they are,
not for what they may have done. That does not bode well for Seamus. I should know about the competition. The Winters out of Navarra. They don't care one whit if Seamus is returned unharmed. Their lead, Sirrah Guinness, is hungry for a foothold in fair Kirkwall. And frankly, we have enough of their kind. Ready the reward. He'll be back in no time. Declare it if you like, but the reward goes to whomever brings him back safe. A discussion you are welcome to have with the Winters, should you encounter them on the Wounded Coast. Messiah, please stop kicking the wall. That corner looks dusty. How embarrassing. Peasant. The guard will throw you out if you kick that wall one more time. Письмецо как раз таки. Another messenger came by with a letter. It's on the desk. Письмо для Карвера. Милый мой Карвер, конечно, мне тебя не хватает. Когда ты вернешься в Ферелдон? Мор прошел, порождение тьмы ушли, бояться нечего. То есть, ты, конечно, и так ничего не боялся, самый храбрый юноша во всем Тедосе. Мы не будем возвращаться в Латеринг. Говорят, там земля отравлена или что-то такое. Папа копит деньги на новое хозяйство в Барлах. Не знаю, когда оно у нас будет, но вкалывает он за 7. Живем мы у тетушки в Денериме. Посылай, пожалуйста, письма сюда. Почему ты не пишешь, Карвер? Ты нашел себе вольной маркой другую девушку, да? Ты учти, ни одна девушка не сделает тебе того, что я сделала тогда за сараем Барлина. Не забывай об этом. Пиши поскорее. Я люблю тебя, Персик. Ладно. Будет потом ближе к 3-му акту всех переливать. То есть главного героя, это взрыв разума, абсолютно бесполезная хренотень. Хотя, возможно, она понадобится для чего-то более полезного. Андерса делать там полностью медиком. And the world's rid of one more Canary. Easier than I expected. Call the men back. We've got an appointment with the Viscount. Isn't that right, Seamus? Ashad, you killed him. You Vashedan bitch. That one of their words. See, that's why you need to be dragged home. You're playing too nice with those things. I'll wager you've gone even further than that. Haven't you, brat? A little rough for a rescue, don't you think? Competition? Well, you're too late. The Winters, I, have already claimed him. Sirrah, if I must go back, so be it. But I will not see these murderers rewarded. Spoiled shit! I'll cut out your tongue and charge extra for bringing you back quiet. And as for you, I could do with some entertainment while we wait for the others. Давай. Тюрьму. Dead and good riddance, but she said she was waiting for more. A lot more.
It's not the worst place to be trapped like rats. Strip the camp, and we'll ready a fitting welcome. Never seen so many corpses. So much blood. Soil yourself later. There may be more. Блин, ну, ходячая бомба так мало работает. Еще херею. В половине случаев просто идет в пустоту. Так медленно кастуется, так мало работает. A shard never lied, never coddled. You are worth his time, or you are not. They are not the brutes others claim they are. Take me to my father, and I will try again to make him see. It's clear this was not your first encounter with this Ashard. I met him soon after their ship foundered. I had run again to escape the keep and my father. Ashard was to map the coast, to find an answer for the Arishok. I had so many doubts. Kunari have none. I wasn't aware that Kunari take many friends. Perhaps it isn't the right word. I am the Viscount's son, bound by everything that means. Ashard did not care. We were both seeking something. That was enough. The Viscount is clearly concerned about your safety. The Viscount sends thugs to do a father's job. I was in no danger until his help arrived. You could have told him this was your wish. Keep your assumptions. He doesn't hear me. He's as tired of being disappointed as I am of bearing it. And now, Ashard is dead. It's not right. I confess I'm not sure what one does with a dead Kunari. The body is no longer him, and is worthy of no special treatment. That is, apparently, their way. Should his people be told? They will know. Whether they will deign to acknowledge it, I have no idea. There was much of Ashard that I didn't understand, but it was so very worth trying. We'll leave soon enough, Seamus. Be ready. I am at your whim, Sirrah. Надо сначала облутать всю ту толпу, которую мы тут положили. И левел апнуться. 30 силы воли, 35 магии. Текс.
Энтропия мне не очень нравится. С одной стороны, надо улучшить воронку, чтобы потом взять овладение духом. С другой стороны, темница. Да, наверное, темница. I am ready to leave. And you have coin to collect, I'm sure. Let's go, Seamus. Your father will be waiting in the keep. Then take me to him. Father. My son. I thought I'd lost you. Enough, Father. Allow me to present one Sarah Hawke, Your Excellency. She fulfilled the bounty. You have my gratitude. I hope you encountered no great difficulties on my son's behalf. There were complications, but I was privileged to keep your son from harm. I was told the Winters had involved themselves. Was there no way to avoid an incident? They murdered my friend. Where is the concern for that? It was my understanding you were captured alone. Foolishly traipsing about the coast as you do. I was not captured. I was with a shard. The Kunari. They are not monsters to be feared. If you would just try to understand, others would see as well. Better that you were thought abducted than to have their influence suspected in my own family. Benign or not, it's too much. Это не мое дело. A little too much insight into the office for me. Your actions are appreciated. The Seneschal will see you out. Нахер в эти взаимоотношения лезть. Единственное, в чем минус, то есть, что вот это вот друг-соперник, оно вот на такой шкале было бы куда удобнее в цифрах. А в третьей части это вообще жесть, потому что там есть, собственно, параметры, ну, более, так скажем, как в первой части, такие параметры affinity у каждого, типа одобрение, осуждение, которое плюс или минус идет. У каждого компаньона есть вот этот параметр. Еще есть несколько скрытых параметров, которые влияют на концовку. И это никак нигде не посмотреть, кроме если лезть в редактор сейвов. То есть, я не знаю, может где-то, конечно, есть мод, который позволяет смотреть. Но я, когда проходил, я, получается, выписывал все affinity на бумажку, подсматривая их в редакторе сейвов. А потом... уже, собственно, с этой бумажкой обновлял каждый раз. The finest clothing from here to Antiva. Так, что осталось? Тут ночью волка в овечьей шкуре.
Там вот эта вот штука, да, волк в овечьей шкуре. Чтобы, так скажем, продолжить тему Кунари. А потом уже враги среди нас. Here, miss. Word is you're looking for help. And paying well. I need someone native to the dark places beneath Lowtown. If you claim as much, yes, I will pay. I am. Let's just step into this alley and me and my fellows can have a look at the money on offer. She has chosen poorly. Can you save someone so intent on being foolish? That's enough! Well, thank you for your timely intervention. I am out of my element. Surely you didn't realize that just now. I had to come here to get the type of person I need. Someone of bloody skill, but also integrity. Perhaps the kind who might leap to someone's defense. I have a charge who needs passage from the city. If you are willing and capable, meet me at my safe house nearby. I just saved you in an alley, and suddenly we're in business? You're in Lowtown. What grand scheme could I be interrupting? Varnell! Not so helpless, I see. I hope you will come. This matter only grows more urgent with time. Да, сестра Петрис — это довольно, скажем, интересный персонаж. Nice to see you too. I thank you for coming. This matter is delicate, and I need someone of limited notoriety who will not link this to me. It is an escort, but I think you will agree the nature of the party makes this unique. Time is wasting. Who is going where? My name is Sister Patrice. I have assumed a burden of charity. This is my charge. A Cerebas? Here? Would even a Templar bind a mage like this? A survivor of infighting with their Talvashoth outcasts. I call him Katojan, a bridge between worlds. The Viscount and others feel that peace begins with appeasement. This mage would likely be returned to his brutal kin. He can serve a better purpose. I want him free. He must be guided from the city without alerting his people, or being seen in my care. You're not interested in who you might be hiring? If you were important enough to know, I would need someone else. But if you insist, what is your family name? My name is Hawk. Strong. Very Ferelden. The Qunari have hardly pressured the southern nations. You have not seen as many converts or those who refused. If this action, if any action, can lessen their influence, it must be done. You don't just stumble on something. Someone like this. For all their blasphemous certainty, the Qunari do have deserters. Those who seek freedom are hunted mercilessly. Talvashoth. They seem to accept the role.
Even their rebels conform. Savonel observed one of their bloody exchanges. This poor mage was the only survivor. And you think this mage was being hunted? I'm certain no thinking creature would willingly submit to this. If he was not running before, he has seized the opportunity now. Ты просто, блин, код не читала. Я вообще-то могу речку донести. I've had dealings with the Kunari leader. He'd want to know. Я донесу. You have dealt with their leader. If you have interacted with Kunari, you know how they treat those who leave their heathen order. The Arashok would doom this poor creature. But knowing them is useful. If they challenged you, attacking an ally would only confirm their barbarism. You are still right for the task. I can get him out of Kirkwall. He's a bit conspicuous for the streets, though. I had never thought about the plight of mages among the Kunari. But it seems they are even more oppressed than we are. This mage will be a fine example of how cruel Kunari are, even to their own. But only if this plays out just so. The passage here leads to the warrens of the Undercity. It is dangerous, but that is why you were hired. Good luck. Ой, Андерс такой, блин, сразу и обрадовался. О, клево, магов спасаем, магов же в Кунаре еще сильнее прессуют. Если бы все было так просто. Да. И все действительно было бы просто, если бы не одно «но». Чего у Кунари не отнять, так это радикализма в собственных убеждениях. Не, ну, конечно, не все Кунари прям такие унылые рогатые говнари. Однако, большая часть из них это унылые рогатые говнари. Потому что взять того же железного быка. То есть его вот эта человечность, она все-таки в конце концов не сочеталась с учениями Кун. Что у нас? Где курсор? Тут не могу поднять вот этот лут и вот тот сундук. Все верно, Федрис, все верно. Так, вот вот месть это полная херня, ее можно не качать никогда.
Ускорение. Look at this. Undercity's feared by all, but there's no shortage of fools with coin who want to test it. What is this thing? Collared like a dog lord's bitch. You some sort of canary lover? Maybe I should get rid of you and see who will pay the most for your pet. I don't think it likes you threatening its master. Maybe we let this one pass. Видишь, поздновато. Try me further, and my charge is the least of your worries. Stow it. You're kindly fat up city. Then think you could buy the skill to survive here. I'll show you different. Pet or no pet. By the void! Kill it! Kill them all! They get the idea, Kunari, Katojin. Whatever. Calm yourself. You did what I said. Did I hit the right phrase or something? He may not know himself. You can't gesture or stomp your feet twice for yes or something. I bet all he wants is to go chasing after thrown sticks. And someone to rub his belly. I'm getting you out of here before you help again. Still clear as a bell. Great. Так, вот тут я не знаю, блин, роги на себя агро тянуть звучит как хреновый вариант. Лучше прокачаю пока что и незаметность. Сундукан. Сапоги спирального глаза. Второй кусок этого сета. Ну, конечно, хуже, но... кстати, я могу уже новые эти надеть. Шмотка жалко. Мне очень нравились те перчатки, у которых одна была с такими железными когтями. Аглесианские шелковые сапоги. Так, вы ударили Возгота? You will hold Basra Vashidan. I am Arvarad, and I claim possession of Cerebos at your heel. The members of Iskaratam were killed by Tal Vashoth, but their disposal leads only here, to Cerebos and you. I just got here, coming from the other way. If there was a trail, I didn't leave it. Yet you are here with Cerebos. The crime is his freedom, his leash held by unknowing Basra.
We will not allow that danger to continue. Let your own mages doom you. Cerebos will be properly confined. And if he doesn't want to go back? Cerebos, show that your will remains bound to the Qun. He has only followed you because he wants to be led. He has allowed no other purpose. The sister called him Katojan. You are Cerebos? Cerebos is his role and his name, as you understand it. It is the accusation and acknowledgement of being a mage. And you are Averard? My role is to hold the leash and hunt the Grey Ones who lead the Qun. Or Baz who have not yet been enlightened. He is bound and abused, and you want him caged. Why? The power that he has, that all Cerebos have, draws from chaos and demons. They can never be in control. So you fear them? Like so many others. We leash Cerebos because they are dangerous and contagious. Not even your Templars fully grasp that threat. Are mages like Anders so dangerous? He's given no reason to fear him yet. You waste your breath. He'll never tolerate my kind. You are Cerebos? Bas Cerebos? Vashidan! Mera Setar Karasam! You spewed your words at me like a demon trying to poison my control. Like this mage, the Qun requires your death. Oops. But we're no threat to each other. Bas Cerebos, you will be no threat to anyone. Упси. Ну что ж. Can you stand? Unbound. Odd. Wrong. But you deserve honor. You are now Basvarad, worthy of following. I thank your intent, even if it was wrong. I know the will of Arvarad. I must return as demanded. It is the wisdom of the Qun. So after all this, now you want to die? I do not want to die. I want to live by the Qun. Which means dying. Yes. Is that hard to grasp? Could you have returned if I'd let these others live? No. You were doomed from the start. I was outside my Keratam. I may be corrupted. I cannot know. How I return is my choice. Of all the ridiculous, spineless, mind-controlled, senseless piece of shit arguments I've ever heard. What comfort has freedom brought you, mage? You would have more if you submitted to the Qun. Averard couldn't kill me.
Perhaps he was wrong about your death too. Losing to you does not make him wrong. He spoke the Kyun. I have chosen. It is bred in the bone. Existing is not a choice. It is the only choice. As it tal eb. It is to be. Похер, чё сейчас еще с ним теологический дискурс. The rest is up to you. You know of certainty and borders. You are closer to the Qunari than you admit. Your role would change little if you accepted the Kyun. Take this secret thing, Basfarad. Remember this day. I would choose death over servitude, but I do not follow the Kyun. She may not have known about this, but clearly Patrice set a trail right to us. If this was her doing, I have a few questions for her. А сестра Петрис один из самых, я бы сказал, интересных тут антагонистов. Leave nothing. It must be clean, with no ties. Hawk. It was Hawk, right? From the streets. You took the Qunari from the city? Without incident? Without bloody incident? You know better. Mind your tongue, woman. Please, do speak your mind. Don't string me along. You know that I know. Whether you believe it or not, I wished you no harm. That might have been useful for someone, but still regrettable. A massacre of citizens protecting a slave might have forced the Chantry to doubt appeasement, to see the Qunari for the monsters they are. Perhaps finding the mage was a rushed opportunity. If such a plot existed, I see how it might be disagreeable to you. Your Katojan killed himself rather than be free. I assumed he wanted to escape, just as I would. My pity is genuine, but they are not like us. If, perhaps, why dance around this lie? I'm standing right here. If a member of the Chantry admitted instigation, I have no doubt it would result in more appeasement. But an accusation from a low-town thug, you are hardly that important. That's not an insult. It's why I chose you. Rest assured, excuses, real or imagined, are not for your benefit. Ну, твоя жопа рано или поздно теперь будет натянута тебе на глаз. I won't forget this, sister. Take your coin. Disappear back into Lowtown. Rest assured, I will not make the mistake of looking for help outside the faithful again. The stakes, eternity, are just too high. We'll be hearing from that one again. Определенно. Так, теперь наш путь идет в казематы. Там очень много крестов скопилось. I found this amazing hat shop in Lowtown.
Ну, сперва бухнуть. Еще. Хватит. Тут, по-моему, можно потом допиться до того, чтобы валяться в задней комнате, тебя будет варик, по-моему. А я что-то не хочу. Так, во-первых, Тараску. We have found neither hide nor hair of the lad, Fainreal. I can only think he has fallen victim to demons or slavers. Так, я тут письмецо нашел. I found this. It was addressed to you. It seems to be from your daughter. My daughter? Then you know what she is. How she died. When I traced her to that warehouse, I should have forced her into the circle. My own weakness in the face of her pleas is what destroyed her. It is why I urged Ariane not to give in when Fainreal wished to hide. If only I had been so strong for Olivia. Нет, я не настолько ублюдок, чтобы его шантажировать. Well, at least you don't have to worry about the Templars finding out anymore. Thank you. She is at peace now. I would not wish to see her name smeared while her ashes are still warm. О, с Федрисом полтос соперничество. 10% крита. Хорошо. А сам еще не совсем дружен. You've brought back everything on the list. I'll get to work immediately. And of course, here is the reward I promised. О, талисман сэра База, который дает плюс к магии крови. Ну, типа, насколько я понял, чтобы вот как-то все это упорядочить, то есть демоны — это стопудово магия крови, но магия крови — это не всегда демоны. То есть, чтобы что-то вызвать, нужен либо лириум, либо кровь, но кровью можно пользоваться и для других целей. Do you know a recruit named Karen? His sister is looking for him. We cannot speak to you, Messer. To the void with that. Karen and the others are missing. But our orders... The Knights aren't doing anything to find them. Maybe it's time to ask for outside help. I wasn't even certain Karen was missing. Who else is gone? The first one's disappeared weeks ago. There's been at least half a dozen. Wilmot and Karen were the most recent. Why must you keep silent about Karen? You obviously aren't a Templar, Messer. A Knight Lieutenant gives you an order and you obey, without question. They told us not to breathe a word about Karen and the others. They must have their reasons. And that'll be a great comfort if you go missing next. You're already defying orders to talk to me. Might as well share the good stuff. I hear that Knight Commander Meredith has some new initiation you have to go through. If you're not strong enough or fervent enough in belief, you don't make it out alive. Figures. Seems to me a weak Templar would die just as quickly. And you honestly believe that? Recruits keep going missing. Wilmot came back. What? He did. I saw him this morning. What else do you know about the initiation? You hear about some questionable things that the Order must do these days. The Knight Commander only wants Templars that can do what must be done. Andraste alive. She's killing recruits that might question her orders, isn't she? That's rubbish. She wouldn't do that.
If Wilmot came back, he might know more about the other missing recruits. I bet he would. Wilmot told me he was going outside Kirkwall. Clear his head, he said. Why didn't you tell us this? Knight Captain Cullen ordered it, right before he chased after Wilmot. Oh, Cullen. It wasn't too long ago. If you hurry, you may catch them on the road. И Кудряшка здесь появился. И ровно то же место, что и с Джаварисом. Andraste be my witness, Wilmot. I will have the truth from you now. Mercy, sir. Mercy. Were it that easy? Don't hit me. I will know where you're going, and I will know now. I thought Templars only treated mages this badly. Nice to see you're branching out. This is Templar business, stranger. You have struck me the last time, you pathetic human. To me! Maker preserve us. I knew he was involved in something sinister. But this... Is it even possible? Ну, кто-то еще и храмовников демонами заражает. Но это, по-моему, еще не Мередит. Мередит еще не настолько ёбнулась. Do you think he was possessed? Normally, we only worry that mages will fall victim to possession. I have heard of blood mages or demons in solid form who could summon others into unwilling hosts. I'd not thought one of our own would be susceptible. With what I've bumped into in Kirkwall, nothing surprises me anymore. I am Knight Captain Cullen. I thank you for your assistance. I've been conducting an investigation of some of our recruits who have gone missing. Wilmot was the first to return. I had hoped to confront him quietly, out of sight. The recruits believed that Meredith was conducting some sort of deadly ritual. What? That's preposterous. Recruits can be worse than a weaving circle with their rumors. There is a vigil before Templars take their arms, but the gravest danger they face is falling asleep. Do you know what happened to Wilmot while he was gone? Obviously more than I had anticipated. Wilmot has never been fully convinced of the Order's rules. Mages cannot be our friends. They must always be watched. I thought Wilmot might be meeting with some old friends who'd escaped the Circle. I've got friends who are mages. Are you saying they need to always be watched as well? I was at the Circle Tower in Ferelden during the Blight. I saw firsthand how Templars' trust and leniency can be rewarded. Trust and leniency? Is that what you call it?
I still have nightmares of Aldred's depravities. Ну, блин, ну ничего, башня стоит до сих пор, все нормально. Все живы, этот Ирвин жив, Грегор жив, то есть все до сих пор живые, в башне сидят. Вид живая пока что. Where there's one demon, there's usually more. Where do we start digging? I fear it is time to widen this investigation. My discretion may have cost me one of our best recruits, Wilmot's friend Karen. They were last seen together at the Blooming Rose. But I had no luck interrogating the, young ladies there. I doubt they know anything of magic or demons. I'd be willing to search there. The Order would truly be in your debt if you helped us with this. No one at the brothel will speak with me for fear I would shut them down for serving our recruits. If you learn what manner of creature did this to Wilmot, please come tell me in the gallows. I will ensure you are rewarded. Теперь мы идем ночью в бордель. Отлично. Века. Do you need something, honey? You don't work here, do you? With the customers? You're no prize yourself, sweetheart. Is there something you want? A couple of Templar recruits went missing. They were last seen here. You'll have to be more specific. We do a lot of business with the Templars. Perhaps a few coins can loosen your lips. Are you trying to bribe me? You know, not all the girls here are for sale. I'm going to pretend that didn't happen. We have a lot of missing Templars. If we don't act quickly, we may only find corpses. Now, no need to get all dramatic on me. Let me look through the books. Wilmot, Karen... Here we go. Wilmot came in here a lot. You sure he had time to be a Templar? The both of them last saw Iduna, the Это очень стрёмное лицо. В целом, редизайн эльфов довольно своеобразный. Хорошо, что ну, хоть в третьей части они как-то это все сбалансировали. That's quite the stage name. It sounds better than the tramp from Darktown. You should hear what some of the others are called. Thank you for your help. Sure thing. And listen, you didn't hear any of this from me. We clear? Cora and Catriona are being horrible to my boy. Can't you stop them? If they want to waste their time disciplining you and useless brat, Там этот эльф все еще... Да. Я, кстати, эльфу не говорил то, что я нашел эту Нинетта расчлененный. Ну да, можно ему сказать. I'm sorry to say that Ninette was killed. Killed? Why would anyone hurt that darling woman? This is horrible. Thank you for letting me know. Please excuse me.
Теперь его этот маркер исчез. S. You must be the exotic wonder of the East. Do you remember entertaining a Templar named Wilmot a few weeks ago? Or Karen? Wilmot. That doesn't sound familiar. Do your clients like this charade? It must get dreadfully tiresome. Whatever do you mean? Кольчуга встала. Questions are boring. Why don't we have some real fun? Are you certain we can't postpone this, Hawk? You should listen to your friend. We have to ask her about Karen. What's your problem? You really can be quite a bore. You know that, right? As charming and relentless as you are, I'm here to investigate. Answer one of my questions first. Questions. Who told you about little old me? Это прикольная реплика, я помню, да. Типа... It was Vivica. She showed me her books. That wasn't so hard, was it? So, Vivica sold me out, did she? That drab, pathetic little sewer rat. She will be dealt with. Just do one more thing for me. Draw your blade and bring it gently across your throat. I will not be toyed with. How did you... Oh, shit. Spare me, Messere. What foul magic was that? Blood and desire in equal measure. An art I learned from... elsewhere. Blood magic, then? Yes, Messere. Please don't kill me. Ой, ни хрена себе, как мы заговорили. You're going to answer all my questions. But if there's even a hint of magic... Tirani put me here to send biddable Templar recruits to the Sanctuary. 3 Spear Alley in the Undercity. I enchanted Wilmot and Karen weeks ago. But after they left these walls, I know not what came of them. Please, let me live. It's not my fault. It was all Tirani's idea. Tell me about Tirani. She put me up to this. She said we can recreate the ancient Imperium. That mages can rule again, not serve. She says the Templars cannot hold against us if we stand up and fight. You're just too dangerous. You have to die. No. Гробовником ее отправишь, она опять кого-нибудь зачарует. Нельзя такого хранить. Ой, что-то я даже покурить ни разу не ходил. Уже почти 3 часа прошло. Ну, сейчас эти все маленькие сюжетные квесты выполним. И пойду покурить перед тем, как пойти на глубинные тропы. We should go carefully. Who knows what this many blood mages may have summoned to defend themselves? That's enough! Let's finish this!
завеса. Вот это интересно. О завесе. Мне очень не нравится представление о завесе как о каком-то невидимом занавесе, отделяющем мир от живых от мира духов. Называть ее тенью — это вопрос традиции, который я сейчас обсуждать не буду. Нет никакой той стороны и этой стороны, которая бы завеса могла разделять. Завесу нельзя представить себе как физическую преграду, вроде барьера или даже мерцающей стены святого света. Спасибо вам пребольшое за этот образ, ваше совершенство. Завесу скорее можно сравнить с открытием глаз. Когда они у вас закрыты, вы видите наш мир так, как сейчас. Статичным, цельным, неизменным. Когда вы их открываете, вы видите мир, как видят его духи, хаотичным, вечно меняющимся, таким, в котором воображаемое и припоминаемое столь же вещественно, как реально существующее, или даже на самом деле еще вещественнее. Дух видит все вещи так, как они определены волей и памятью. Потому-то духи теряются, пройдя через завесу. В нашем мире воображаемое не является вещественным. Предметы существуют независимо от того, как мы их помним, или же какие чувства они у нас вызывают. Лишь маги обладают возможностью изменять мир посредством разума, вероятно, поэтому они так привлекательны для демонов, кто может знать. Таким образом, процесс прохождения сквозь завесу представляет собой скорее изменение восприятия, нежели физическое преодоление какой-либо преграды. Завеса — лишь абстрактное понятие, указывающее на самый факт изменения восприятия. Лишь сложность такого изменения для живых существ и духов могла вызвать представление о завесе как о вещественном барьере. На самом деле это все такие прикольные концепты, которые особенно раскрыты в третьей части. То есть, потому что все разы, когда главного героя и его спутников тут переносили в тень, это как бы что значило? Это значило, что его тушка валялась где-то тут в этом мире, а в тень переносилось только его сознание. Потому что, физически войти в тень очень сложно. И, наверное, и это может сделать только какая-нибудь убер-патентная магия, типа, собственно, бреши, которая в третьей части присутствует. Блин, с одной стороны, уже хочу потыкать именно в третью часть, но я вообще не знаю, как ее стримить, то есть сколько это времени займет. Как это делать? Я уже определился, что мне понадобятся моды. Несколько штук конкретно. How wonderful. More vessels for our experiments. Where is Karen? Perhaps the demons will find one of you suitable. Always the demon thing. Can't you people say no? I am not some hopeless waif that ran crying to a demon. I sought them out and embraced them. Why have you taken the recruits? Demons can inhabit much more than mages and corpses. With assistance, they can control anyone I ask. Any Templar, any noble, any well-meaning meddler. You do know I cut a path through your abominations, right? Good, good. The demons like spirit. If a few more Templars fall to the demons, we can seed chaos in their ranks. How many abominations can they discover amongst their own before it drives the Knight Commander crazy? Tell me where Karen is. The experiments need so much fuel, you see. So many living vessels are found wanting. Useless vessels can still feed the compost heap, so it's not a complete waste.
Good to know you're barking mad. That makes things easier. In days of old, the Tevinter Imperium spanned the known world. Demons were their allies, held in check by power and knowledge. With a wave of a hand, I could do more than a Templar can achieve in a lifetime. Yet they command us. Absurd. We should be ruling them. We should rule you all. Kill the vessels only if you must. Так. Это же я вот на этого ходячую бомбу. Еще и дизайр демон. О, капюшон спирального глаза. Где тушка спирального глаза? Я бы, может, в ней походил. Is it over? Karen. Yes, that's my name. Oh, thank the Maker. I thought he had abandoned me. Do not trust him. He's likely possessed. The cage has opened. Thank Andraste. Адрес же может проверять, одержим он или нет. Well, there's one sure way. What was that about? If there was a demon in there, it would have defended itself. Looks like he's clear. If there's even the slightest chance you're possessed, the Templars need to know. No, I'm me, I swear. Don't tell the Templars. I don't know what they do to me. Please, I need to go back. Tell them I'm all right. Tell my sister. I must go. When you talk to Sir Cullen, maybe downplay the blood magic angle. We don't need the Templars cracking down even harder. Посмотрим. Never knew humans could be this poor. I guess down here we're all equally poor. Outsiders think they can change us. Мыслящая шапка. Сотку золотых уже собрал. I've got some good news and some bad news. What? What is it? Good news, Karen is safe.
Bad news. Half of your recruits may have been possessed by demons. Sweet blood of Andraste. Demons? Did you say something about the recruits and demons? I didn't want to tell you, Masha. They were Masha. horrible. Those mages see the rest of us as ants to be crushed. They won't stop until they've destroyed the Chantry and the Templars forever. Так, но говорит, что все виноваты храмовник, но не совсем так. Я рад, что я тоже маг, тем более. Окей, да, согласен. We're not all blood mages. Karen, I'm afraid I must relieve you of your commission. If there is any chance he still harbors a demon in him... No, you can't really think that. Karen's fine. He's safe. He is not to blame. But tell that to the victims if it turns out that our suspicions are correct. Please, sir. I tried to resist. I never took anything they offered. I need this position or my sister can't eat. I've been training for 5 years. Да, в We порядке. conducted tests on Karen. He's not possessed. He can stay in the Order. I hesitate to ask what methods you used that you are so certain. Still, you have done much for us by stopping these blood mages. I will heed your request. A wise choice. If he has shown no sign of demonic possession in 10 years' time, Karen will become eligible for full knighthood. Thank you, Sarah. Again. But without a full knighthood, Karen's pay is so small. I do not know if I can reward you as you deserve. I will handle that, miss. You have done the Order a great service. We will not forget it. Ой, Андерс обиделся. И пошел ты в сраку, Андерс. Че, все, только экспедиция осталась? Я не знаю, к Федрису зайти, там, не знаю, что-нибудь. We should move on. И то у него полтос-то накопился уже. Письмо какое-то он почитать можно. Друзья в скудных краях, как я понимаю, тебе очень нужны деньги. Если это так, полагаю, у меня есть предложение, от которого просто не сможешь отказаться. Ищи меня вечером у литейных в Нижнем городе. Дугал. Ну, это, насколько я помню, типа fail-safe. То есть так-то у меня есть уже бабка. Так что берем... Варика берем. Это... Я с ним, конечно, встречусь, но я откажусь от этого предложения. Потому что, да, нам, в принципе, не нужно. Сотка голды есть, алло. О. Угал Гавор. Интересно, не родственник ли он того чела, который с Белином работал в первой части? Well, well. Now it's beginning to all make sense. Do I know you? I know him. I thought Bartrand told you to clear off, Dougal. Calm yourself, Varric. I just wanted to meet your brother's new business partner. Yes. Bartrand was falling all over himself to enlist my help. And that's what I need to talk to you about. Dougal's one of my dear brother's ex-partners. Bartrand turned aside my offer of help, even though I had the coin to spare.
Thing is, I still think it's a promising venture. The fool won't let me invest, but if someone like you invested on my behalf... Bertrand was pretty desperate for help. He must have had a good reason to turn you down. You did. We had a disagreement. They tried to kill each other. You've met Bertrand, yes? Someone would need the patience of a Bronto not to want to kill him. But what's done is done. Now his pride won't let him take my coin, even if it ruins him. What do you think? Hard to say. Dougal's never done me any harm. See? There you go. Still don't trust you. You're a sour bastard as my brother without the family connection to make it easier to swallow. Do what you like. I came to you, not to him. But we do need the coin. I can smell a rotten deal from 20 paces. No thanks. Think you can come up with a coin all on your own, eh? Fair enough. Hawk will find a way. Really? From what I can tell, it seems your friend enjoys spending coin more than saving it. You change your mind? Come talk to me. I doubt this expedition is going anywhere in the meantime. Но от него нельзя просто отказаться. Потому что это, ну, все-таки защита от софтлока. What? Just wondering if the Fed... О, книга техника. Надо ее купить. Ну, очко на умение или заклинание. Pauldrons are an essential part of... Чего на случай, если вдруг арсенал, точнее, этот ассортимент обновится. Арсенал, блин. Waging an epic struggle against forces he can't possibly defeat. What do you mean, can't possibly defeat? Well, it's not a good story unless the hero dies. Вообще-то уровень можно повысить. А, точно, точно. Я же только что купил книгу. Купил, блин, и уже забыл. Целительную ауру. И надо сохраниться. Вот. Сейчас я пойду перекурю. А после этого идем на тропы. Сидел, блин, в одеяло закутанный. Так. Где?
Так, я вернулся, и я вспомнил еще об одной вещи, которую я не доделал. Надо пойти поговорить с Аришиком. Пойти поговорить с Аришиком, объяснить ему ситуацию с аэробазами, с отрядом. I've always wondered, why is every surface dwarf a merchant or a smith? Чтобы он... They don't count. We dwarves are drawn to shiny objects, sort of like magpies, but with business sense. You're kidding. Of course I am. We come to the surface with the skills our ancestors had, Blondie. You think there's a tradition of dwarf woodcutters in Orzammar? Beekeepers? Sailors? Well, there could be mushroom grow... Why do you bother me, human? The dwarf paid you. There is no more. Your kind thinks selfishness and want are normal. This city, all of it, leaves a bad taste. Для чего ты здесь? If you despise this place, why haven't you left? Since we arrived, I have seen nothing but greed and weakness. Dwarves, humans, elves, just festering. No order, no goal. You are one of the few I have met with any ability. And yet this too was random, a result of selfishness. I cannot fathom how a mire like this can be justified. You say we should leave, but how can you bear to stay in this chaos? Ну, типа, жизнь во всем своем многообразии. Why would anyone want to change it? You like it? It's a city of people living their lives, for good or ill. Karastan are soldiers. The Qun made it so. They can never vary from that assigned path, never be other than they are meant to be. But they are free to choose within that role, to accept and succeed, or deny and die. Glory is clear and defined. You allow chaos for good or ill, but one is clearly superior. Can you see how that certainty would benefit this whole city? Sorry, I find myself distracted by deny and die. And yet you accept the random violence that plagues this nation. I wonder if the weaker of your citizens would be so close to certainty. Our role may have to change, if the Qun demands. I suspect we are done, human. Я хотел вообще про этих поговорить. I've had confrontations with others in your command. There have been a number of incidents, but you must mean Arvarad, found dead after tracking Cerebos. I thought nothing could threaten Arvarad. You're not angry? A mage is dead. That is what matters. The rest is impressive, but do not repeat it. I believe a member of the Chantry intended it to happen. Friend and enemy blend together in this sea of filth. I can barely discern one group from another. But as this clearly means something to you, I acknowledge the risk taken. Cerebas chose death over leaving the Qun. That is good to hear. That is all you have to say? I will not insult Cerebas with the suggestion that making the right choice was difficult. I expect as much from every Qunari. I doubt Cerebos earned a greater honor in his life than my reaction now. I don't think Kirkwall would do well under military rule. The rule of the Qun is not military. It is discipline and order.
How is that different? To your limited understanding, it is not. You fear soldiers that arrive to remove your pitiable vices. But they do not control Kunari. The Triumvirate divides and governs. One is nothing without the others. Can you tell me about the other two parts? No. Now you're just being difficult. I am no more equipped to explain than you are to understand. Arishak, Arigena, Arikyun, pillars of the Kunari, of the nation that must be. There is but one way to know these things, human, and I have yet to decide if it must be done. Farewell. Okay. Panahedan, human. Ну, типа... В целом, Кунари можно понять. Но, учитывая то, что даже потом по канону конкретно этого, действия конкретно этого Аришока признают неадекватными, свои же сородичи, но это возможно, чтобы просто конфликта избежать с людьми открытого. А так, ну это типа как любой другой коммунизм. Да и в целом любая другая точка зрения в утопии, в утопических условиях. То есть, понятное дело, что если все люди согласны с одной какой-то идеей и живут по одному и тому же принципу, то есть, будь то там, коммунизм, другие какие-то радикально настроены, там, теократия та же самая. То есть, если все живут, допустим, по скажем, шариату и верят в него, верят, что это хорошо, то, соответственно, общество будет своеобразно процветать. Но другой вопрос, что как-то надо убеждать или заставлять всех придерживаться одной и той же линии поведения. С этим обычно сложнее. И с Куном, в принципе, то же самое, как говорили, с коммунизмом и совсем. То есть, если в каком-то обществе все люди верят в коммунизм и действуют на то, чтобы построить, собственно, идеальное коммунистическое общество, там все будет хорошо. Как только появится несогласный или извне придет какой-то несогласный, тут надо думать, что с ним делать. Как-то оборачиваться в свои убеждения или секир башка. В основном ни тот, ни другой способ никому не нравится. Where did you get off to? And what are you planning? Bertrand, so suspicious. I have in fact brought us our future partner. What? Partner? You stupid nug-humping dirt farmer. Why did you go promising something like that? Because if we don't get this expedition moving, brother, then we won't have any profits to argue about, will we? Maybe you have a point. There's so much love here. It's very comforting. What I'd love is the coin to back up my brother's confidence. How about it, human? Так, что мы, собственно, финансируем? Seems like a lot for an expedition. We're going lower into the deep roads than anyone's ever dared. Who knows what we'll find down there? Well, that means food and equipment and hirelings. None of that comes bloody cheap. Payoff? Are we talking a full share here or what? If you have the coin, sure. You'll get a full share. I do have your coin. Да, погнали. You're joking. What did I tell you, Bertrand? Not bad for a human. All right, partner. Full share of the profit between you, me, and Varric. Now we just need a decent entrance into the deep roads. These might be just what we need. What's this? 3?
4 entrances into the deep roads, all in the free marches? Where'd you get these? A wizard did it. Well, color me astounded. We just pick the most promising one and go. Time to wrap up any business you have in the city, my friend. We'll be gone for several weeks at least. Let me know as soon as you're ready and we'll head out. Ну, собственно, из квестов остались только DLC-шка, которую я оставлю на третий, наверное, акт. И, собственно, экспедиция. Так что инвентарь пустой относительно. И что? Нас больше тут не держит. It's a long trek. If you have any business you need to wrap up here, you'd better do it now. Погнали. Let's get started. And let's not waste any more time. We've chosen one of the hidden entrances. The deep roads there will be nice and virginal, ready for a good deflowering. Ha! Now there's an interesting image. It'll take a week for us to get to the depth we need. There are bound to be leftover darkspawn from the Blight. Big risks, big rewards. Risks? Rewards? What could be better? Exactly! Now, before... Wait. Who invited the old woman? I'm sorry to interrupt, Sir Dwarf, but I need to speak with my children. Mother, no. We talked about how important this is. I just want to know one thing. Are you planning on taking Carver with you? Yep. I don't really need him along. After a year in hiding, you think you can storm the roads yourself? Oh, you need me. Carver, please. The deep roads are so dangerous. I couldn't bear it if something happened. Well, you're not going to be able to take everyone anyhow. You'll need to decide. Ну, как говорится, лучше сын-храмовник, чем сын мертвый от скверны. Хотя Андерса я беру с собой в любом случае. Но лучше бы на это дело я бы взяла Фенриса или Изабеллу. Фенрис или Изабелла? Наверное, Фенрис. Oh, thank the Maker. What? Now you're just being daft. You need me down there. Trust me, this is no picnic. I'd stay if I could. So I get left behind to mind the chickens. I see how it is. Carver, your sister's only doing what she thinks is best. I know. I guess I'll have to do the same. Я сам хотел искать свой путь. Иди ты ищи, у тебя несколько недель будет в одиночестве поискать свой путь. Let's get underway. Been a long time coming, eh, brother? That it has. The deep roads await. No, this can't be right. The champion was an apostate who came to Kirkwall to spread subversion against the Chantry. But you claim this wasn't the case. The champion just happened to have dealings with the Canary, joined forces with a known raider, a blood mage, a rebel warden, and for what? Coin? Maybe it's not as simple as you imagine, Seeker. Simple? Do I need to remind you what your friends did? Do I need to tell you how many lives have been lost? How many more will be lost? You cannot sit there and tell me she is innocent. I don't know if innocent is the right word exactly. She must have known. Somehow the champion knew what was down there. That's why she wanted to join your expedition. No. None of us knew. If we had, this would have all turned out very differently. Is that so? Then tell me your version of what happened on this expedition. Well, we entered the deep roads as planned, but we didn't get very far.
There's been a collapse. The way forward is blocked. What? Is there some way around? Not that I've been able to find. The side passages are too dangerous. Useless! What am I paying you blighters for? Set camp! Problems, brother? Starting deep roads? Who knows how long it'll take to clear the path? Shall we not try to find a way around instead? Seems like the logical choice. You think I'm an idiot, Varric? The scouts say the side passages are too dangerous. Ты, говорит, за меня придурка не держи. See? This is why you bring someone like me along. We'll take a look. If we come running back, screaming, you'll know staying put was the right decision. Fine, fine. Find a way around. Just do it quickly. This is why I left the Wardens. I hate the blighted deep roads. I hate to add to your burdens, my friends, but I fear I must. I fear my boy Sandal wandered off. He's somewhere in those passages right now. I beg you, keep an eye out for him. He just doesn't understand danger like he should. When did you last see him? Not a half hour ago, I turned my back to hand out rations and he was gone. He gets so easily distracted. Oh, I should have been harsher with my warnings. We'll bring him back in one piece. Or maybe two. Hard to say, really. Poor Sandal. I can't believe he's done this. Let's move quickly then. Так, ну с камером соперничество это фиг с ним. Богдан, наемника. Ну, можешь собаку призвать. Хоть с собакой побегаем в какой-то веке. Лава, конечно, не Dark Souls. We're good. Клятва преступник. I wonder how much the dwarves have simply left behind, or forgotten. Так, там маг какой-то. Комиссар.
Так, тут все закрыто, тут все закрыто. Тут открытая большая площадь. Чего тут сундуки? Сильверит. И пауки. О, босс-паук, паук огромный. Чё, под этой целительной аурой, типа тоже нельзя кастовать спелы? Вот это херово. Это очень херово. Переносная наковальня бочка глава. Да, однако маг не может творить атакующее заклинание, пока действует этот эффект. Ладно, оставим на критические случаи. А потом еще перельемся, наверное. Хотя, я думаю, я перельюсь сразу после того, как мы все дела закончим в этом тейге. Во второй акт перейдем. Сразу, я думаю, перельюсь, потому что... Во-первых, потому что это очень скучный маг. Я, конечно, хотел пройти игру, типа, не таким способом, как раньше. Но, типа, это очень скучно. Ну, кроме, наверное, дробящей темницы. Так куда веселее прям делать пыщ-пыщ-пыщ-пыщ. А потом еще мага силы и мага крови вкачать, и вообще все классно. Жопу чешет. Ну, в принципе, как в первой части в конце. Talk about dumb luck. I'd really like to know how you managed to kill all of them. Boom. And how did you do that? Not enchantment. Smart boy. Come on. We still need to find a way past that collapse. Сырой лириум. Замороженный огр. Почти как замороженный йогурт, только замороженный огр. Глубинные тропы. Уже не осталось же гнома, помнящего, какими были прежде глубинные тропы. То была сложная сеть туннелей, соединявших тейги. По чести говоря, неверно было бы называть их туннелями. Это подлинное произведение искусства. Геометрия их стен отражает столетия тщательного планирования, изваяния совершенных надзирают за путниками, а потоки лавы обеспечивают глубинным тропам тепло и свет.
Обитатели Верхнего мира толкуют об имперском тракте, построенном магистрами древности. Эта насыпная дорога, которая тянулась на тысячи миль, могла быть создана только магией. Вероятно, ее можно сравнить с глубинными тропами, хотя нам, гномам, магия не понадобилась. Впрочем, сейчас это не важно, теперь на глубинных тропах правят порождения тьмы. Когда Арзамар запечатал выходы на глубинные тропы, бросив все находящиеся там на произвол судьбы, мы навеки отдали былое королевство черным тварям. Подумать только, в Банамаре теперь кишат герлоки, разбивают наши статуи и оскверняют величайшие плоды нашего труда. Все, что мы возвели там, теперь во власти распада и тления. Всякий гном, которому случается выйти на глубинные тропы и благополучно вернуться оттуда, рассказывает, что с каждым днем дела становятся хуже и скверно расползается все дальше. А наземники считают, будто порождения тьмы исчезли только потому, что они не вылезают в верхний мир. А когда-нибудь Арзамар окончательно падет, и наверху узнают, как сильно они ошибались. Порождением тьмы больше некуда будет деваться, и они двинутся наверх, и начнется у наземников мор, которому не будет конца. Кстати, я не помню, говорится ли там где Кэл Шарок, который второй после Арзамара оставшийся этот крупный город. Так, а ну-ка, где этот комиссар? Ну-ка нахрен. Да, перелиться обратно в мага-стихийника и веселиться. Просто веселиться всю оставшуюся игру. А не душить себя. Так, там зал закрыт. Меч красного рождения. Тоже какой-то коммунистический символ. Ой, умер. Stay still and try not to make any loud noises. Everyone stay still and try not to make any loud noises. I love doing that. Easy as Блин. Адрес, мне пофиг, что наступил на эту ловушку. Единственное, на что мне не пофиг, это то, что разминирование этой ловушки это 150 опыта. Ну, пока что, ладно, воронку прокачаем. Пока нет возможности на перелив. Ага, это мы на другой стороне. Да.
to go. О, скорость атаки плюс 20. Найс. Дракон. Нет, не перегруппировка, а помощь. Масхел. Так, дракон на минусах, и у него одеяние спирального глаза. Посох дыхание камня. Ну, конечно, хуже, чем DLC-шный. Потому что DLC это имба. Мне интересно просто, как выглядит одеяние спирального глаза. Так, а какой бонус за комплект идет? Блин, бонус за комплект в чем выражается? Хрен его знает. Блин, сразу выглядит как монашка. DLC-шная штука. Имба, которая, тем не менее, позволяет не концентрироваться прям на эквипке. То даже хорошо. Ускорялку. Ему немножко силы воли. Так, с этой стороны ничего, с той стороны ничего. Идем дальше. Here we go. This goes right where we want it to. Let's go back and tell Bartrand. He'll be so pleased. Bartrand, we found a way around your damned cave-in. It's about time. Let's move out! Holy shit. Is this what you were expecting? I thought. An abandoned time, something old, but... What is this? How did you even know it was here? Old scavenger tales. After the third blight. A week below the surface, they said. But nobody believed them.
Looks like they were right. Make camp here. We need to look around. I don't get it. Nothing in this tide makes sense. Why's that? We're well below the deep roads. Whatever dwarves lived here, they came long before the first blight. But where are the statues of paragons? I don't recognize these markings on the wall or anything in the rubble. Who knows how old these ruins are? Maybe your people were different back then. I know enough about our history to know we haven't changed much. Dwarves have been mired in tradition for many ages. These dwarves might have been unique. If so, I hope they kept their valuables close at hand. Тоже, кстати, интересный момент, который Вика прочитал. То, что, типа, церковь и первая часть нам говорит то, что скверна была привнесена в этот мир магистрами, которые вторглись в Золотой город, которые, ну, типа, когда они вошли в тень, вживую, вторглись в Золотой город и оттуда подхватили скверну, и, типа, как наказание Создателя скверна пришла в мир вместе с порождениями тьмы, но вот этот тейк и существование красного лириума, оно, в принципе, опровергает эту теорию, потому что, ну, собственно, Бартран только что сказал, что, ну, это, скорее всего, еще до первого мора поселения, а красный лириум — это, собственно, лириум, который подвержен действию скверны. То есть источник силы красного лириума, ну, необычная именно сила, это магия скверны, такая же, как в порождениях тьмы. И вот тут возникает вопросик. Понятное дело, что церковь в этом мире может и привирать. И вообще DLC спуск на третью часть вообще переворачивает мир игры с ног на голову, с вот этими всеми титанами и прочим. Но тем не менее непонятно тогда вообще, откуда эта скверна появилась на... Ну, понятное дело, что до первого мора, то есть до старого Твинтера, но из-за чего она? То есть из тени? Или она уже после создания завесы появилась? Хер знает. Богдан? You found him! I can't believe it! You found him! Родил микрофон маленько. I owe you a great debt. I will repay it somehow. I swear my life on it. What do you have in mind? I don't know, but I will find a way. Say thank you to the nice lady for saving your life, Sandal. Thank you. Это тоже интересно. Как будто там
замораживая Огра, он выглядел счастливым, когда сбежал от Боннена. А теперь он снова несчастный какой-то. Whatever's through there, it seems still intact. Think we'll find anything? Bertrand is far more enthralled with this place than you are. Unlike him, I wasn't born in Orzammar. I wouldn't even be down here if there wasn't profit in it. This entire place gives me the chills. Let's hope it's worth it. Chances are we won't find anything but even more darkspawn. And rubble. Maybe bones? I suppose we'll need to go down there to find out. Голем. Орехальк. Подобно лириуму, орехальк — это металл, который чаще всего встречается в жидком виде, однако орехальк, в отличие от лириума, образует небольшие озера, и поэтому его приходится не сколько выкапывать, сколько вычерпывать. Глубинный орехальк, на более распространенная разновидность этого металла, часто встречающаяся в местах добычи опалов. Куда более редко и виверна вдых обычно встречается. Прощения. Спам. Спам. Вот. Куда более редко и верно вдых обычно встречается только в виде небольших, похожих на родники озерец в горах. Народная мудрость гласит, что капля орехалька, смешанная с вином, представляет собой сильнодействующее возбуждающее средство, но из-за едкого щелочного запаха этого металла я так и не нашел в себе силы проверить легенду. Первозданный тейк. Игра вылетает. Охуенно. Where are the statues of Paragon? I owe you a great debt. This entire place gives me the...
Теперь входим в первозданный блин-тейк. You see what I'm seeing? Is that lyrium? It's definitely magic. And not the good kind. Doesn't look like any kind of lyrium I've ever seen. Look at this, Bartrand. An idol made out of pure lyrium, I think. Could be worth a fortune. You could be right. Excellent find. Not bad. We'll take a look around. See if there's anything further in. You do that. The door! Bartrand! It's shut behind you! You always did notice everything, Varric. Are you joking? You're going to screw over your own brother for a lousy idol? It's not just the idol. The location of this tag alone is worth a fortune, and I'm not splitting that 3 ways. Sorry, brother. Bartrand! Bartrand! Oh, I swear I will find that son of a bitch. Sorry, Mother, and I will kill him. Oh, let's hope there's a way out of here. Go down! Магия духа абсолютно унылая. В этой игре. В первой части стихийник, конечно, тоже веселый. Но не настолько. При помощи магии духа там можно прям нечеловеческие вещи комбить. Seems to be unhealthy. О, дикари. Bloody flames, what were those things? И Варик как смешно пробежал на своих маленьких ножках.
Ядрёна уж. I would not see these creatures harmed without need. I'd say being attacked on sight gives us plenty of need. They will not assault you further, not without my permission. What are these things? They seem like rock wraiths, but... They hunger. The profane have lingered in this place for ages, beyond memory, feeding on the magic stones until the need is all they know. They eat Valyrium. Sounds like a healthy diet. I am not as they are. I am a visitor. You're a demon feeding on their hunger. I can sense it. I would not see my feast end. I sense your desire. You seek to leave this place, but you will need my aid to do so. Don't do it. Demons will trip you up every time. What are our options? Why do we need your aid to leave? There is another door that leads into the paths far above us. That is what you seek. It has been sealed, however, and cannot be opened without a key. I know where the key is. Do as I ask, and I shall tell you. So what do you think? Тут фиг знает. С одной стороны, вот если... Я-то знаю, что они выберутся любым способом, даже если убить этого демона. Но в реальной ситуации... Да, никаких переговоров. Никаких переговоров с демонами. Ну, конечно, на этих медленных бомбах хорошо работает. Но на чем-то побыстрее очень плохо. Поэтому стихийник в любом случае веселее. What is this place? Арена для босс-файта. The dwarves would have brought there. That can't be good. Я вспомнил, да. Вовремя вспомнил.
Э. Нет, 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 нет. А еще это звук из второго Mass Effect, так жнецы звучали, когда луч свой пускали. Им лень было писать 2 глубоких синта. The rock wraiths are supposed to be dwarven legends. They're not even supposed to be real. Looked pretty real to me. I suppose it doesn't matter. Look at what it was guarding. Let's see if there's something that can help us get out of here. Левелапчик. Ну-ка, что с него самого-то что-то дропнулось? Конечно. Тут еще дикарь недобитый. Так, я еще хочу кое-что сделать. А именно, мне очень надоел шлем. Надо этих все равно тоже переливать. Эдриса, наверное, не буду. Он мне нравится. A key. The kind that opens doors, I hope. Let's collect the best pieces we can carry out of here and then go. Вальдосин. I'd say this is our way back. How long to get back? If we're unlucky, maybe a week. And if we're lucky? We stumble over Bartran's corpse on the way. Блин, им так-то неделю это шкандыбать наверх без припасов. Home, sweet home. Finally. Oh, I wonder if Bartran came back to the city. You think I'd be that lucky? Luck hasn't exactly been our strong point so far. Oh, I don't know about that. The treasure we found in that crypt far outstrips Bartran's stupid idol. He'll be green with envy when he finds out. As soon as I get the chance, I'll look up my contacts to make sure we get the best price.
I imagine you'll want to head home. Tell your family the good news. We're going to be rich. So you're back. No, thank the Maker. Please, talk some sense into him. Carver, what are you wearing? I've joined the Templar Order. There's no point in trying to talk me out of it. It's done. Do you actually want to be a Templar? I want to be someone. More than just your brother. This is my chance. Carver, please. The Order is so dangerous. I'll be fine, Mother. You don't need to worry about me. And you don't need to worry about me turning you in. I know the value of family. So the champion's brother was a Templar? Yes, but that's not the connection you're looking for. Isn't it? How else did an apostate remain invisible for so long without help from within the Templars? And the champion's companions? Merrill, Aveline, Isabella? That Warden Anders? Don't remind me. I introduced them. We thought they all came from Ferelden together, but now it makes sense. Motive and opportunity. It's still not what you think. Then I need to hear more. Unless you've already decided. I can always go if you don't need me anymore. Tell me what came next. The treasure we found in the deep roads made us a fortune. The champion moved up in the world. Literally. Bought a mansion in Hightown. Everyone knew who she was now. Even the Viscount was taking notice. Carver joined the Templars, just as he said he would. He didn't turn in the champion, at least. 3 years later, the Qunari still hadn't left. The Qunari insisted they were waiting for their ship. But some of us knew better. О, какая кривая ворона. Кривая полигональная ворона. The compound was not meant to be permanent. There are concerns the Qunari influence is no longer contained. Was it ever? Kirkwall has tension enough between Templar and Mage. But these Qunari, they sit like gargoyles waiting for Maker knows what, and everyone goes mad around them. Nearly 4 years I've stood between fanatics. And now, this. Don't keep us in suspense. Leave us. Meredith at my throat, Orsino at my heels, and a city scared of heretical giants. Balance has held because the Qunari ask for nothing. Even the space in Lowtown was a gift to contain them. But now, the Arishok has requested you. By name. What did you do? I can't help it if I make an impression. Apparently not. I remember how you helped my son. It seems you are meant to have influence above your station. Speak to the Arishok. Give him what he needs to keep the peace. Can you do that for Kirkwall, Sirrah Hawk? I've seen hate for them, but
I haven't heard anything major in years. Zealots are bravest where their lies can't be argued, behind closed doors. Chantry leaders see Qunari beliefs as a challenge, not an attack. But the message gets muddled among casual adherents. I'm certainly not equipped to argue the fine points of faith. Any idea what I can expect? None. Honestly, I don't think I've heard two direct words from the Arishok. Other than his rather deliberate phrasing of begone. If you think his asking me to notify you of this is strange, well, you would be right. Have the years been kind to Seamus? He is his own man. But your actions tempered him somewhat. He's not so angry at the world. I thank you for that. I may not agree with him on many things, but I am proud of what he is becoming. I'm always willing to assist. Well, that is an attitude this city has lacked for a long time. Appease the Arishok. Take his demand and let him return to dormancy. As awkward as this has been, it is better than the alternative. I should spend more time with my boy. This life is too short. Не говори. Good day, Sarah. Так, тут надо с Ромой возвращаться. Well, you have certainly risen through the rank. Good for you. 13 левел. Ага. That corner looks dusty. How embarrassing. А вот Шеймус. Seamus, wasn't it? The Viscount's boy? You're here rather often, Sirrah Hawk. A good influence, I think. Even by not taking sides, you helped start something. I still accept no blame for defending Qunari, and I don't miss the kinship of the people who oppose what I believe. You're determined to be a thorn in someone's side. Good for you. I'm the son of the Viscount. My actions are dissected no matter what I believe. I may as well try to do some good. If I offend, well, some people try very hard to be offended. There are other ways to see the world. The Qunari have shown me that. Another time, when things are better. Ой, я теперь могу в тронный зал входить. Теперь по тронному залу прогуляться. Кружка. I have 14 different reports to rewrite by the end of the day. Так, ну сейчас надо пройтись по всем спутникам. Fine day, Sarah. И затем перелиться. Ведь с Ромой надо. Hope the day is treating you well, Sarah. We'll need to give them answers by tomorrow, Captain. I'll have them. Dismissed. The Seneschal was particularly vocal. Dismissed. You'd think the captain of the guard could requisition a Templar or two, but no, that would be demeaning. Can't have them working for the people when eternity needs a nanny. That's why I remain unimportant. Less pressure. As if the return of the Amels hasn't set Hightown on its ear. As long as it's off its ass. Sure, have your fun. But the coin you poured into Kirkwall tipped what balance there was. After the last captain, you couldn't have expected this to be easy. At least I had the guards on my side. Once they understood, they rallied. And those who didn't weren't fit to hold the crest. Stack friends against the enemies. I don't know if I came out ahead.
but it's for the better. I didn't realize I was making it worse by getting ahead. I'm just harassing you. Although you are a bit like the center of a hurricane. You've changed fortunes for many people, not always for the better. Grouse all you want, but the Aveline I know doesn't regret a second as captain. They'd have to drag me out of here, and I'm sure some are lining up to try. You among them, I bet. Haven't had much time to follow you around. Not that I need to. I can trust that you at least try to do right. I'm with you if you need me, Hawk. Just say the word. Ну, Тавелин можно не переливать, у нее все нормально, оружие и щит, танк и своя. Еще? Hope the day's treating you well, Sarah. Oh, there you are. I've been looking everywhere for you, Messiah. If only you humans didn't all look the same. We can't all be short and bearded like your people, Bowden. Indeed. It's quite a shame, really. I came to deliver this to you. The last of the proceeds from all that treasure you found in the deep roads. It seems your friend Varric found a buyer after all, yes? Quite well done. So you raced here just to give me this? Oh, I didn't want to be responsible for so much coin. Just holding that purse was making me sweat. Before I go, may I simply say how grateful I am that you've allowed my boy to stay in your home. I said I would repay you for saving Sandal's life, and I shall serve you faithfully. It is good to know he is safe. I didn't ask you to be my manservant, Bowden. But I owe you a debt, and after what happened in the deep roads, I have no other way to repay you. I'll leave you to your adventures. Your mother asks that you return to the mansion when you have a chance. Ага. Еще 50 голды. И вот если бы мы взяли, получается, у того чувака 50 голды, то нам бы сейчас пришлось ему это отдавать. Ну, так и так, по сути, это игра в ноль. Так, ладно, пойдем сначала к себе зайдем. Даже лют есть. You've settled in nicely. It's just luck and skill. Indeed.
Still, more coin never hurts, right? Say, if someone wanted to pass some work your way... So, how can I be of service this time? Someone's trying to be a guard, poorly. Remember Emmerich, the Templar? He wants your help, and some sort of official sanction. Official sanction? For his investigation. He's convinced that every random murder in the past few years is connected, and he won't be quiet. Seems like it should be easy to prove if there are bodies. Kirkwall isn't the safest place. That doesn't mean everything terrible is related. There's no sense to that. Can't be. You don't think it's worth investigating? I have. He even convinced one of my lieutenants to raid the Dupuis mansion. Nothing there. You wouldn't believe how much ass I had to kiss after that. Bloody hobbyist constable. Why can't he spend his declining years building a boat or something? Muzzle the geezer. Got it. I would never say that. But if it leads somewhere genuine, I'll pick it up on your word. If he shuts up, that's good too. He's in the gallows. Thanks, Hawk. I appreciate it. Письма. Ой, ни хрена, сколько писем. Здравствуйте, надеюсь, вот это письмо дойдет. Я часто вспоминала вас за последние 3 года. Да, кстати, типа вся игра идет 10 лет, с первого акта прошло 3 года. Если бы не ваша доброта, Фейдриль стал бы рабом. Но благодаря вам он сохранил свободу и начал учиться видеть своей магией, владеть своей магией. Но недавно ночные кошмары захватили его и не отпускают. Ни хранительница, ни первый чародей не могут ему помочь. Я не знаю, к кому еще обратиться. Пожалуйста, зайдите ко мне в Эльфинаж, я буду ждать вас. Еще раз спасибо за участие, проявленное в прошлом. Искренне ваша Ариане. Подземная дорога. Многие люди в городе обязаны вам жизнью, и я одна из них. Когда нас с друзьями загнали в угол храмовника, вы помогли нам сбежать. За последние годы почти все старкхевенские отступники были схвачены, но благодаря помощи многих людей я сохранила свободу. Вы столько сделали для отступников. Если вы настроены сделать еще больше, свяжитесь с госпожой Селби на пристани. Она знает, как можно спасти многих других несчастных. Навеки ваша должница Терри из Старкхевена. Это которая с Грейс была, да? Письмо от Фейдриля. Хук, жить с долийцами нелегко. Хранительница Маритари старается как может, но я не знаю, что еще она может для меня сделать. Молодые эльфы не принимают меня, постоянно шушукаются за спиной. Старшие более осторожны, но я по их глазам вижу, что они меня боятся. Не знаю, зачем я вам все это пишу, иногда мне кажется, что только вам и можно доверять. Ваш друг Фейдриль. Стандартная шутка от Биоварий про увеличение хуя от Телрина. Монахоук, слов недостаточно, чтобы выразить, как я вам благодарен. Спасибо, что спасли мою дочку от того чудовища. Каждый раз, когда я смотрю на нее, вспоминаю вас. Лия теперь считает вас героем. Она увлекается фехтованиями и драками, мечтает поступить служить стражу. По-моему, она совсем не устает. Ваш вечный должник Элрин. Это из квеста про сына судьи. Сударыня, рад узнать, что Атенриль не пытается отомстить вам за то, что вы мне помогли. У нее в услужении я бы наверняка умер. Мои сестры теперь служанка, а меня считают хорошим пастухом. Мне даже подарили 2 овец, и когда-нибудь у меня будет своя отара. Я слышал, вы стали известным человеком в Кирквале. Надеюсь, удачи и дальше вам не изменит. Еще раз спасибо. Написано хозяйкой дома под диктовку Прайса. Это пиздюк, которого в порту освободили. Странное письмо официального вида. Уважаемая госпожа... это... пасхалка на неглийских принцев.
Паук, слыхал, вы обосновались вольной маг. Не знаю, зачем вам такие хлопоты, но все лучше, чем Орлей. Там есть пауки, большие. У нас тут шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на гигантского паука. Но Мор всех выгнал. Мой создатель, тяжелые предстоят времена. Попомни мое слово, на эту заразную землю уже и капканы с ядом ставить нельзя. Старый Барлин. Сударь Гамлин объел. Денег нет уже 2 месяца, проценты растут, как вы несомненно понимаете. Не заплатите, вылетит то же самое. Короче, Гамлину, только почему-то нам. Дорожайшая Леандра, надеюсь, вы с детьми как-то держитесь. Очень сочувствую насчет Беттани. Такая славная была девочка. Как-то раз помогала мне прополку делать. Мор столько у нас отнял. Спасибо создателю, что послал нам серых стражей. В нашей стране мало-помалу все идет на лад, но Лотаринг для нас потерян навсегда. Мы надеялись отстроить его заново, но Мор заразил землю, она восстановится только через десятки лет, а может вообще никогда не восстановится. Редклифф — уютное место, я уже чувствую себя здесь как дома. Во времена Мора тут были свои невзгоды, но сейчас деревня приходит в порядок. Заезжай к нам как-нибудь, посмотришь. Пожалуйста, напиши еще, дорогая, хочу знать, как вы там живете в Киркволе. Моем тебе сочувствие и поддержка. Обними за меня детей. Твоя подруга Мириам. А Мириам это была, которая просила капканы или которой сдавать припарки? Я вот не помню. Одна из вот этих двух. Семейные письма. Дорогая Виолетта. Да, зовут Виолетта. Как ты? Надеюсь, у вас сейчас с мамой хорошо. У нас тут тоже неплохо. Среди храмовников я на своем месте. Очень хорошо иметь цель, быть частью чего-то большего, чем я сам. И ты. Ладно, прекращаю ныть. Работа, конечно, не сахар. Мне совсем не нравится так поступать с магами. Но разве у нас есть выбор? По крайней мере, все в безопасности, так лучше. Многие маги понимают, что мы пытаемся помочь, хоть наши методы оставляют желать лучшего. К сожалению, в Ордене бытуют и крайние взгляды. Некоторые хотят покончить с угрозой радикально раз и навсегда. Надеюсь, что эти идеи никто не поддержит. Хорошо, что Беттани не пришлось жить в таком месте. Закругляюсь, служба зовет. Передавай привет маме. Твой брат Карвер. Так. Хранилище. Тут можно положить штуки, которые нам уже не нужны. Например, рукавицы беглеца, быстролеты и спирального глаза сет я тоже, пожалуй, положу. Не зря же я его собирал. Так. Что-то еще? Да вроде нет. Так. Так как на 17 уровень, но уже можно взять с собой. Даже на 17 уровень. Но это уже скоро. Да, у нас лучше. Следы неустрашимого на 15-й. Блин, у них броня одинаковая, но, блин, 2 к силе воли, скорость восстановления — это лучше, чем плюс 9 выносливости и плюс 4 устойчивости к магии. Потом перчи, я думаю, менять нет смысла. Глаз мудрости. Я даже никогда не узнаю, как он выглядит. Hey, look. A partially burned page from Anders' manifesto. It's strange living here again. My childhood home. Now owned by my child. It's not something I could have imagined when I was a little girl staring out this window. I'm still grateful you used your money from the expedition to buy back the estate. I feel like an Amel again. I'm going to make the name Hawke one to be proud of in this city.
I don't doubt it. Your father would have said that with that exact look too. I just wish we could all be together as a family one more time. I visited Carver with the Templars, and he's so proud of his new knighthood. I guess I just need to start picking you out a suitable husband. I like the doggy. Ruff, ruff, ruff. It looks like they're having a nice chat. Maybe Sandal picked up some Mabari speak from our time at the hero of Ferelden's camp. Учение черного лиса. Даже так нас звали в первой части, когда мы воровали штуки. Isabella, who carves that into a stairwell? Так. Carver. Still as resentful as ever. Didn't Fenris say all Tevinter wine is made from the blood and tears of slaves? I hope he was exaggerating. 101 uses for a phallic tuber. Thanks, Isabella. That's 100 too many. Так, тут все еще DLC-шка. Это как-нибудь потом. Fenris hates that statue. Says it reminds him of the old god relics they had in Tevinter. That's Mother's room. I shouldn't intrude. Handprints? Was someone swinging on the chandelier? Sandal. I should get some curtains. Didn't I see this crest hanging somewhere in the Viscount's keep? Everything that's left of my life in Lothering. Бранство. Ну это, собственно, вот этот костюм, который на нас. Только чтобы носить его вне. Давай возьмем. Crude drawings in the margins. Isabella, grow up. I think I'll let Sandal empty that. Poor Prince. I told him to stay off the bed. Ладно, пойдем дальше по нашим корешам. Календарь Тедоса. На самом деле интересно. О церковном календаре. Большинство простых людей почти нет дела до премудрости нашего календаря. Он нужен народу лишь потому, что сообщает о приближении празднества летнего дня, близости зимы и необходимости собирать урожай. Название отдельных лет – это дело историков и матерей, а если спросить людей, почему нынешний век назван веком дракона, мало кто может сообщить этому причину. Сейчас век дракона 9.30, то есть 30-й год по 9-го столетия после коронации первой владыки церкви. Каждый век длится в точности 100 лет, а название следующего века выбирается в 99-й год предыдущего. Ученые Валроя сообщают церкви о знамениях, наблюдаемые в этот 99-й год. Затем церковь проводит многомесячные исследования. Наконец, верховный жрец или жрица провозглашает имя наступающего века. Говорят, что такое имя предзнаменует грядущее, то, что ждет народ Тедоса в ближайшие 100 лет. Нынешнее столетие не должно было стать веком дракона. В последние месяцы благословленного века церковь готовилась провозгласить следующие 100 лет солнечным веком в честь символа Орлесианской империи, которая в те времена охватывала почти всю южную часть Тедоса, управляя Ферелдоном и нынешней Неварой. Этот век должен был стать кульминацией расцвета Орлесианской империи. Но когда началось восстание в Ферелдоне и вот-вот должна была состояться битва на реке Дейн, произошло удивительное событие – буйство или явление дракона. К тому же наиболее ужасное из его разновидностей.
Со времен большой охоты на драконов в Неваре эти создания считались практически вымершими. И говорят, что вид дракона, поднимающегося над морозными горами, неимоверно впечатляет и пугает одновременно. И когда дракон учинил буйство, опустошив немалую территорию в поисках пищи, престарелый верховный жрец Фаустин II внезапно провозгласил наступление века дракона. Кое-кто утверждает, что тем владыка заявил о поддержке Орлея в войне против Ферелдена, поскольку дракон — это элемент родовой геральдика Дуфаиль, короля Мигрена, более известного как король-узурпатор Ферелдена. Так или иначе, драконье буйство оказалось направлено на Орлезианское предгорье Морозных гор, вследствие чего сотни людей погибли, а еще тысячи вынуждены были бежать к северному побережью. Ферелденские повстанцы одержали победу в битве на реке Дейн, таким образом завоевав себе независимость. Многие исследователи убеждены, что век дракона принесет Теннесу жестокие и неспокойные времена перемен. Как говорится, поживем увидим. Из книги «Усердный богослов» написано братом Джентиве, в 9.25? А какого хрена тогда? Какого хрена он написал в 9.25? Ну, в 925 году. Что сейчас век дракона 9.30. Откуда он знал, что Хоук будет читать это спустя 5 лет ровно после... Я пока что в одного побегаю. Церковь. Forgive me, Your Grace. Так. I'm desperately trying to stay away. But the giggling, Злой фолиант. Блин, я помню что-то насчет этих злых фолиантов. Одна из книг Тароны. На ее страницах секреты магии крови. Глядите на нее и чувствуете, как внутри пульсирует энергия. Так, я пока что не буду, во-первых, ее трогать. Во-вторых, я погуглю, по-моему, оно для чего-то было нужно. Вот точно не помню для чего, но для чего-то это все было нужно. По-моему, для хорошего набора одобрения или соперничества с кем-то. Но я не помню с кем. Себастьян. I thought it would end here. That young lady, Hawk, she decimated Flint Company. No survivors. Yet, now that I know who sent them, it's harder to see their deaths as justice. Death is never justice. Hawk? We were just talking about you. Carry on. I love to eavesdrop. I'd rather talk directly, if you don't mind. I've learned who hired Flint Company. The Harrimans, a noble family of Kirkwall. They were my parents' allies. It's hard to believe they betrayed us like this. Tell me about this family. Lord Harriman used to be a good man, but he became rather strange in his dotage. He died some years back. His daughter took over the family, Lady Johanne Harriman. They say she's become quite reclusive of late. Any idea why they turned on you? Money? Power? It's hard to say. Lady Harriman was always jealous of my family for being royalty when hers were mere nobility. But I can't imagine that pushing her into outright murder. This is why the cycle of violence never gets broken. You jest, but that's the truth. Give this up, Sebastian.
Dedicate yourself to the Chantry as you swore. I must speak with Lady Harriman and find out what drove her to this madness. But I am the last of my line. I should not go alone and make myself a target. If I'm standing beside you, that should make her think twice. Again, your interest in my plight humbles me. If you like, I can travel with you until you confront Lady Harriman. Otherwise, you can always find me here in the Chantry. Себастьян после глубинных троп. Ну, у каждого типа появилось после глубинных троп. Пока что у нас 3. Это Эвелин, Себастьян и Карвер. Эвелин. После приключений на глубинных тропах Эвелин вернулась к обычной жизни и получила должность капитана стражи. Ей удалось вернуть страже хорошую репутацию, запятнанную коррупцией капитана Дживена, и превратить стражников в настоящих хранителей закона и порядка. Казалось бы, пост капитана стражи должен был принести Эвелин стабильность, но вместо этого она ощутила, что ответственность на стольких людей лежит на ней тяжким бременем. Она всячески защищает своих стражников до такой степени, что сама обучает каждого и ходит в обычные патрули. Но стражники начинают ощущать, что их душат такой заботой. Эвелин посвятила все свое время работе, и только Виолетта иногда может ее отвлечь. Даже это она объясняет необходимостью приглядывать за близкими людьми. Если она не спит, то служит стражей и, кажется, не знает, как сбросить груз, который лежит на ее плечах. Карвер. С тех пор, как Карвер стал храмовником, он мало общается со своей семьей, прикрываясь службой и учением. Но это слова человека, еще не до конца уверенного в правильности своего выбора. У Карвера мало общего с другими членами Ордена, поскольку он происходит из семьи, глубоко погруженной в магию. И хотя он уверен, что надзор над кругом в равной степени состоит из защиты магов и контроля над ними, ему приходилось наблюдать весьма неприятные злоупотребления властью. Цель, которую он нашел в своей службе, искажает слепая ненависть некоторых вышестоящих храмовников. У Карвера хорошая работа, но путь храмовника гораздо извилистее, чем он ожидал. Последние 3 года Себастьян провел, обдумывая, как отвоевать Старкхейвен. Бродя по Киркулу и путешествуя по другим городам вольной маркой, он заводил знакомства и собирал армию. Виолетта, добивающаяся для своей семьи места среди знати, несколько раз пересекалась с Себастьяном, но последний, как принц в изгнании, более вхож к наместнику и некоторым другим влиятельным лицам, чем Виолетта. До сих пор, однако, очень немногое семейство согласились поддержать Себастьяна войсками. Он по-прежнему жаждет вернуть себе город, но армии у него пока нет. Он со мной даже пошел, прикольно. Так, ну, во-первых, разрывная град, часто разрывная. Так, укрытие такая. Так, ну и парочку... Правильная цепь. И карающая стрела. Вот как так. И послание капюшона королю. Ага, то есть у этого нет колец, ему надо какие-то кольца. А пока вот это. Он же Рога. Он же... Сколько у него хитрости? 20. А там сложный или обычный был замок?
Мне на самом деле нравится дизайн брони Себастьяна. Сам по себе он как персонаж такой себе. Это сложный. Мало. Вот. Но дизайн мне его нравится. Он как будто он прямо из Mass Effect 2 взят. Такое сочетание хай-тека и средневековья. Нет, это потом. Беднес. Беднес все еще живет в бомжатнике. Форма. So the Seneschal's tax collector won't be coming around again like you asked. Funny story. I'll pass, but thank you for the help. Spoil sport. Why you want to squat up here in Hightown is beyond me. I like the view. So do I. Three years. There's still no sign of Daenerys. I'm beginning to wonder if he's finally given up. This is his mansion, isn't it? He must know you're here. Would you be surprised to learn that it isn't, in fact, his mansion? It belongs to a Tevinter merchant, one who has evidently given up on the place. Perhaps he is dead. Perhaps Daenerys killed him. Either way, if Daenerys is aware of my presence, he has done nothing. Don't tell me you're going to miss all the attention. Tell me, what do you do when you stop running? You take a breath and look around. And start anew. I don't know how. My first memory is receiving these markings. The lyrium being branded into my flesh. The agony wiped away everything. Whatever life I had before I became a slave, it's lost. I shouldn't trouble you with this. My problems are not yours. You don't know who you were? Fenris was the name Daenerys bestowed upon me. His little wolf. If I once had another name or a family, then they were taken from me. But again, this is not your concern. We can talk about this, Fenris. I doubt it. But enough. You have much to keep you busy, I'm certain. Чуть-чуть дружба. Еще какой-то квест с ним. Вопросы веры, наверное. Из-за 50 соперничества. Last bottle of the Egregio. I've been saving it for a special occasion. And what's that? The anniversary of my escape. Astia Vala Femundis. Care to hear the story? I thought you avoided talking about this. Not on special occasions. Go ahead. Get it out of your system. Let's see. You've heard of Saharan? The Imperium and the Qunari have fought over the island for centuries now. I was there with Daenerys during a Qunari attack. I managed to get him to a ship, but there was no room for a slave. I was left behind. I barely got out of the city alive. There's nothing like war for covering one's escape. I had no intention of escaping. That time. There are rebels in the Saharan jungles called Fog Warriors. They found me and took me in, nursed me back to health. I stayed with them for a time, until Daenerys finally came for me. He was relieved to see you'd survived, right? Relieved to see his investment hadn't ended up in Qunari hands, perhaps. I'd grown fond of the rebels. They bowed to no master and fought for their freedom. It was beyond my experience. When Daenerys came, they refused to let him take me. He
ordered me to kill them. So I did. I killed them all. Once a slave, always a slave. It felt inevitable. My master had returned and this fantasy life was over. But once it was done, I looked down at their bodies. I felt I couldn't. I ran and never looked back. Didn't Daenerys stop you? The rebels had wounded him. The soldiers he brought attempted to capture me, unsuccessfully. It was weeks before Daenerys was able to mount the hunt in earnest, but by then, I was already gone. I have to wonder why you stayed with Daenerys as long as you did. You have not been a slave. A slave does not dream of freedom or wonder at possibilities. You think only of your master's desires and what the next hour will bring. It did not occur to me that I could be anything else until I had a taste of it. But there are stories of slaves rebelling all the time. They did in Kirkwall. The ritual that gave me my markings also stripped me of my memory. Whatever I was before may as well have never been. Perhaps if I knew, I might have felt differently. Gripping stuff. You should write it down. You think they teach slaves how to write? I've never spoken about what happened to anyone. I've never wanted to. You and I don't always agree, but... Too much wine will make anyone chatty. Let's just say you've earned my respect. A last toast, then. To the fallen. Даже никакого изменения не произошло. Ну, с кем, вот с Фенрисом романс точно не хочу. Он прикольный, но... Ну, не нравится мне его романсить, это все. Адрес. А так я проходил с какими романсами? С Мериль, помню, с Изабеллой. И все, что ли, с Андерсом, вот не помню. Вроде только с Мериль и с Изабеллой. Don't come running to me next time you pick up one of these diseases. Isn't that the point of magic? Изабелла везде просто. I don't want to know. Things just keep getting worse. I had Templars practically on my doorstep the other night. The Templars are hunting you. Not me specifically. They were just checking the refugee camps. But it's not like this place is a secret. It's only a matter of time. I can't say you've been keeping a low profile. The Knight Commander is out of control. Even her own people have been talking about it. The curfews, the midnight raids on mages' families. Everyone I know forced into hiding so they won't be made tranquil. Justice must not know where to turn first. In the Fade, there is no time. Emotion rules everything. Justice doesn't know how to sit idle until the right moment to strike. And I can't say I have any greater patience. I fear what my anger has made of my friend. You chose to merge with him. Only you can make it work. I am trying. I have not attacked the Templars openly. I've helped the mages here as best I can, but this impasse cannot last. You're at as much risk as I am. That's what I worry. What if your money and position aren't enough? What if the Knight Commander turns on you? Everything I've done to control this. I don't care. I would drown us in blood to keep you safe. You don't think we should start with flowers? Jewelry? If that's the man you're looking for, you're in the wrong place. There will be more violence. I know that. If you tie yourself to me, I'll only hurt you. Я не знаю.
Ну да, пока You отшутимся. keep saying that. You haven't yet. I never thought I'd meet another mage like you. Another apostate. Don't tempt me. Not unless you're ready for what that means. С Андерсом дружба. Клево. Так, еще Мирель, Изабелла и Варик. А, кстати, кодекс про Андерса. За последние 3 года Андерс стал еще больше чураться других, почти доходя до паранойи. Если он не сопровождает защитницу, то проводит время с ферелдинскими беженцами в Клоаке, леча их от болезней, рассчитывая, что их преданность защитит его от любопытных храмовников. После того, как его друг Карл был усмирен, а затем убит, Андерс уверился в том, что необходимо полностью разрушить структуру церкви и освободить магов от ее ига. Он присоединился к группе отступников-единомышленников, которые постепенно подтачивают Киркволлский круг, помогая другим магам бежать. Дух мести, живущий внутри мага, проявляет себя все сильнее, и Андерс почти уже не может контролировать себя, когда дерется с храмовниками. Да. Берель. Ой, зеркальце притащила. Have you heard from your brother? Is he happy? With the Templars, I mean. Why trouble yourself over him? I know how hard it is to give up everything and live among strangers. I worry about him. And not just for his sake. Carver hates being happy. It interferes with his brooding. The poor boy. I know he was angry when he left, but this wasn't your fault. One day he'll understand you were trying to protect him. I can see it now. The apostate and the Templar running from opposite ends of the gallows to embrace each other. Oh, that would be darling. But how would you arrange to be on opposite sides of the gallows? Things will be all right. Somehow. Мерель, милашка. И кодекс про Мерель. By the dread wolf! Why is my house always such a mess? Видимо, она все это время делала ничего. Сэр Родрик. Anyone knows Karen? Has he No. done Maybe. anything wrong? Yes. Yeah. Face it. You. It's like you haven't moved in 3 years. It's easier for people to find me this way. Do you remember the relic I told you about? The one I need to find? I've been following a lead. I'm so close I can taste it. Isn't that what you said last time? Oh, you mean when I went digging for that stash? Yes. That turned out to contain several badly written poems and an old boot. It could have contained the relic. I just thought I'd let you know that I may soon be taking you up on that offer of help. Do I get a kiss from the feisty temptress when I present her with the hard-won prize? If you want. I'll even let you choose where I plant it. Так вот, дружба с Изабеллой — это супер хорошо. А, и сразу вопросы Веры. Why do you always win at cards?
Because I cheat, kitten. This trinket, it's elven, isn't it? From your clan. Don't bet anything you're not prepared to lose. Here, have it back. A jigger of your finest whiskey for my friend over here. The Hanged Man's finest isn't much, but it'll get you just as drunk as anything you'll find in Hightown. And you'll wake up and find someone stolen your trousers. That's when you know it's a party. I thought I'd have to watch myself around you, but as it turns out, you're all right. That's mildly insulting, you know. You know what I mean. You don't judge people. You're not afraid to get your hands dirty. You know, little things like that. If I had someone like you on board my ship when the storm hit, maybe we wouldn't have been shipwrecked. Maybe you would have been shipwrecked sooner. I'm a terrible sailor. Are you? I suppose I'll have to keel haul you till you shape up. Все, сейчас топич. Считай, второй акт уже в наших руках. Алистер, все, бухаешь? I'm still here. What do you want from me? So you are here. О, Тиган. That's enough, Alistair. I think you've wallowed in self-pity long enough, don't you? And what am I supposed to do? Start again. Come with me, back to Ferelden. Oh. Тиган забрал его обратно в Ферелден. Нифига себе. Изабелла. Последние несколько лет Изабелла провела в поисках реликвии, которую потеряла в кораблекрушении. Она уверена, что реликвия в Кирквале, хотя причина такой уверенности остается загадкой. Несмотря на уверение, будто бы она прячется от своего бывшего нанимателя Кастильена, Изабелла прикладывает все силы, чтобы доставить окружающим хлопот. Так недавно одна из ее многочисленных дуэлей переросла в кабачную драку. Возжелав простора, 2 десятка драчунов вывалились из таверны в Нижний город, разгромив мимоходом несколько лавок торговцев. Следующие 2 недели Изабелла провела под стражей. В конце концов, капитан стражи Авелин выпустил ее под обещание не драться на людях. Сдержит ли Изабелла данное обещание, еще предстоит узнать. Фенрис. После похода на глубинные тропы Фенрис остался в Кирквале, заняв пустующее имение Донариуса. Его самовольное вселение не могло не вызвать интереса соседей, а затем и городской стражи. Ой, сейчас, секунду.
Sorry. Сейчас еще немножко дочитаем. Похожу по этим, перельюсь и все. Сегодня. Так, здесь ситуация с домом Фенриса, кажется, не волнует. За последний год он стал очень нервным. Фенрис не может понять, оставил ли прежний хозяин попытки разыскать его или замыслил нечто коварное. Фенрис старается не думать об этом и искренне радуется первому в жизни собственному дому. Хотя почти ни с кем не общается, иначе как по своим наемническим делам. Just tell me if you hear more rumblings from the coterie about protection. Blondie's got enough trouble. Let me ask you something, Hawk. You made it into Hightown. I'd expect anyone else to get complacent, but you must have plans. No plans yet. I'm simply trying to look out for my mother. I suppose after the whole business with Carver, it's a good idea to hang on to what you've got. To be honest, I thought there might be a chance you'd want to go back to Ferelden now that things have calmed down. It's good to hear you're sticking around. What would I do without my trusty dwarf? I'd cry myself to sleep without you. Oh, don't get all teary-eyed on me, Hawk. You know I can't stand to see a human cry. So, we've got a whole city-state full of trouble to get into. Shall we get started? I think it's the This is the best tavern in Kirkwall. It could use some cute dwarven servant girls, but otherwise, it's perfect. Да, кстати, тут же должен появиться тот чувак, которому мы помогли в прошлом акте с квестом у Изабеллы. Так, тут должна стоять бабца, которая... Сундук сложный. Да, вот его. Сразу все, в принципе, можно продавать. Это тоже бред. Это пока оставим. И защитная перчатка алхимика тоже нафиг. Стоит 15 голды. Так, теперь смотрим. У этого все хорошо, его можно не переливать, но его мы только что вкачали, то есть у него все хорошо. Значит, Себастьяна пока с собой не берем. У Варика тоже, насколько я помню, все хорошо, его переливать не надо. И у Федриса все равно. Я хотел бы перелить магов. И Изабеллу. Хочу ли я переливать Изабеллу? Чтобы она была более ориентирована на бой и меньше на маскировку. Может быть. Но для этого мы идем в черный магазин. DLC-шный магазин. А, может, тебе не качать, тебя все равно перелью. Что мне нравится между актами, в том, что можно маленечко и понемножечку менять внешность Хук.
Я люблю менять прическу между актами. Так, мне нравится. Тут прическа, как у мамки, мне нравится. Тут практически же, как у мамки. Это, наверное, приберегу на 3-й акт. Можно во 2-м ходить как Кассандра, типа такой. В 1-м такой, типа, более девчоночий. В 3-м будет мамка стайл. Сейчас даю что-нибудь такое более экспериментальное, например, вот это. Как у Кассандры. Я еще хотел изменить татуху. И все вот это. Так, цвет губ у меня стандартный стоит. Это прикольно. Да, цвет татухи сделать более красным. Во! Вот так вот. Пожалуй, мне нравится. Латунный амулет. Прикольно. Павшая звезда еще лучше. Давай возьмем. Больше DLC-шных имбищ. Десяток. Десяток хватит. Пояс, ну, можно взять кому-нибудь надеть потом, у кого пояса нет по какой-то причине нормального. Переливаемся всей толпой. Говорится, за охоту. Да. 38 очков. Вроде все правильно, типа 13 уровень. Интересно, почему не 39?
Ну, собственно, первый уровень не считается. И ладно, пойдет тут. Тут как бы... Тут эти статы считать, тут они не настолько даже влияют. Так, пока все до 16. Сила воли 30, магия дальше будет. Вот. Что значится? Это все супер офигенная ветка. Тут надо взять хил. Хил это база. Я думаю, я все-таки пойду не в мага силы, а в начало крови, потом целитель. Крови, потому что мне нравится быть бэтбоем. Вот. Теперь мерили. Или так все по 14. Сила воли тоже 30-ка. В маму. Так, у нее два режима. Кровь первый и гнев Элвин. Я бы пока что гнев Элвин. И Бурундуков. И она может быть как раз таки это... Типа стихийником. Ой, не стихийником, а энтропиком с вот этой вот штукой. И вот так, короче. А хил ей взять нельзя в любом случае. Ну, давай эту ветку тоже. Ну, хотя нет, это взаимоисключающие вещи. Мы ее сделаем энтропиком. Андерсу все по 12. Силу воли можно, например, 32. Ну и в магию. Хил, а что, у него кончились эти? Кончились способности? Все только на это и на хил хватило? Ну, нормально. Все равно он атакующего ничего не может. Так, хитрость надо 30-ку. По-моему. Ну, всю ветку двойного и можно прокачать из своего. Вот так. С тактикой. Пофиг. Истощитель. Дистанционный. Дистанционный. А лекарь. Внимательный драчун.
по-моему, все было, да, кольцо стойкости. So, this is where you live. Not bad. I preferred the old place. It had, more charm. You're talking about the shack I shared with my mother, uncle, and brother. I meant Lowtown. Dirty, chaotic, glorious Lowtown. The smell of tar, and the sea, and the sound of some whore plying her trade in a back alley. Oh. Don't you miss that? You can get your thrills in Hightown, if you know where to look. Oh. And where would that be? Yes. I can show you what I have in mind. That was... Thank you. I should go. I wouldn't want to take advantage of your hospitality. I don't want you wandering the streets alone at this hour. You're sweet, but I can watch out for myself. Wait. You're not thinking of bringing feelings into this, are you? What about love? Love's not for everyone. It's not for me. It's just... messy. It's not always up to you. Love can be pretty persistent. I don't care. It can go pester someone else. Did you know I was once married? When I was freed, I swore I would never marry again. I can't imagine you married. I was his plaything. A prized possession. He saw me with my mother at the market in Lemerin and decided he had to have me.
My mother gave me away for a goat and a handful of gold coins. She didn't even haggle over the price. Bitch. How were you freed from the marriage? My husband took an assassin's blade to the back of the skull. And before you start jumping to conclusions, no, I didn't hire the assassin. I did thank him profusely, however. Ah, Zevran. He was an artist. Your marriage was loveless, and you've never experienced true love? Oh, I've been in love. I fell in love with a man not long after my husband died. He foolishly asked for my hand. I refused to be tied down again, and I fled. It broke his heart. Destroyed him. I'm sorry it ended that way. He was better off. I saved him a lot of trouble in the long run. You're not afraid of being hurt. You're just afraid of hurting someone else. No, Look, it isn't like that. It's just easier this way. Now, if you're done trying to confuse the issue, I'm going to go. Так, ну вроде все как нужно. Ну и на этой утверждающей ноте на сегодня мы закончим. Продолжим завтра. Мне очень нравится, несмотря на то, что эта игра говно, а мне нравится. Вот история моей жизни. Вот, ну что, до завтрачка.